punto. Bueno, desde las mujeres es un placer darles la bienvenida y que podamos profundizar con varias participaciones que tenemos a lo largo del diálogo en los retos, las dificultades para la incorporación del enfoque de género en la acción por el ambiente y el cambio climático, como llamamos este encuentro. Esperemos que nos ayude a fortalecer las capacidades, el conocimiento mutuo, pero también darnos pistas sobre, especialmente, bueno, para las los NDC, los NAPs, los distintos planes, digamos, nacionales, pero también entender los desafíos comunes y los avances de la región, intercambiar experiencias, buenas prácticas y pensar en el camino colectivo también hacia la COP28, que tendrá lugar dentro de muy poco, en noviembre, en el 2023 en Dubái, a la luz de la siguiente COP, que va a tener lugar en nuestro continente y que a la vez nos va a permitir también una movilización mucho más efectiva en la medida que el territorio y la geografía siguen importando, y el hecho de que la siguiente COP sea en Brasil, seguramente va a movilizar a muchos más grupos que no necesariamente hoy están involucrados de la misma manera o lo están siguiendo a distancia y van a poder tener una mayor participación. En el corto plazo, muchos de los presentaciones y discusiones que vamos a escuchar hoy tienen que ver con reconocer los avances, pero también identificar los desafíos para que esta conjunción de la perspectiva de género en la gestión de las distintas crisis ambientales, suelo, tierra y aire, pero también la crisis del cambio climático, sea realmente, y no solo documentos en papel o una combinación de lo que satíricamente muchos llaman pinkwashing o greenwashing. Bueno, ¿cómo hacemos que no sea ni pinkwashing ni greenwashing, y mucho menos las dos cosas juntas? Como bien sabemos, en nuestra región generamos menos del 10% de las emisiones globales y sin embargo tenemos una alta vulnerabilidad al cambio climático. Tenemos amplia documentación de los costos de esos daños para la región, de los costos de esos daños especialmente, bueno, para las islas y los territorios que enfrentan mayores vulnerabilidades, los SIDS, como se dice en inglés, pero también para aquellos grupos que tienen no solo un presente, sino una historia, not only a present, but also a history muy arraigada en estos territorios. very rooted in these Quiero territories. hacer In la particular, referencia I want y to esto, por reference, suerte, esperamos and que va a tener mucha centralidad también en la reflexión it is going to be very en la central COP in the cuando esto reflection in sucede the en COP América Latina, cómo afecta y of cómo how también this las respuestas affects, están, no and solo el how impacto, sino also las the answers respuestas a are las not crisis que only estamos in the enfrentando impact. a We los also pueblos have to look for originarios, los pueblos solutions indígenas y sus in comunidades, indigenous que people muchas and their veces tienen communities ya las recetas, que hoy who condicen have the con lo que la recipes already, ciencia nos dice que hace falta para revertir with el what modelo de desarrollo scientists tell extractivista us that en el is que nos necessary to encontramos, y continue donde with particularmente the las reversal of mujeres y las climate niñas change, and particularly tienen where roles women críticos, and como todos sabemos, young que tienen que people ver con have a el key role abastecimiento, no in solo the supply, not de los bienes only básicos para la supervivencia, of sino también basic en los needs for roles survival, vinculados al but also cuidado, in the que roles related to implican todas estas care tareas that reproductivas, imply all que para these quienes están en reproductive condiciones uh, de mayor vulnerabilidad al cambio climático, tasks ya with sea, those who are most digamos, las mujeres vulnerable to indígenas, como climate referíamos, change, pero también las mujeres rurales en but general, o especially en las zonas urbanas y suburbanas que women in enfrentan rural estas areas and in discriminaciones, es suburban decir, areas que están en los sectores, face all digamos, these más issues pauperizados y, por in the supuesto, con most problemas de acceso a poor vivienda y de countries ubicación and que have influyen y que afectan problem accessing households, el and that impacto del cambio this really climático, impacts on realmente tiene que climate estar al change. centro de nuestra reflexión, no And it has to be at the solamente center of our como reflection, víctimas o como not posibles only as victims, but also personas o comunidades más afectadas as the most por el affected cambio climático, sino communities también como by climate potenciales change. líderes o lideresas de las respuestas que precisamos. Y aquí es que And evidentemente especially in this tenemos role, mucha evidencia sobre el rol, there's a digamos, lot de of las evidence, mujeres, las especially cooperativas rurales, with las women organizaciones en el and territorio people in y rural comunitarias, areas, tienen que ver en el sistema alimentario, en la that they have respuesta, to pero have an también influence en la in the food prevención system y la respuesta a los and riesgos in y the de desastres response naturales. to natural Tienen, sin disasters. embargo, múltiples discriminaciones por donde las miremos, They have desde, multiple por supuesto, la discriminations realidad wherever we económica y analyze social, it, in donde the estas se manifiestan, economic and hasta las social respuestas de realities políticas where they are públicas. Hemos manifested, avanzado mucho and en la in the public región, tenemos la policies. incorporación We de la have dimensión de advanced a lot género in the en los region. acuerdos climáticos We internacionales, have climate de acción de género perspectives desde la COP23 in climate de action 2017, since los planes COP23, nacionales de género, como decíamos más temprano. national Quiero plans, resaltar en like we said particular earlier, del PENUMA, en el Grupo Regional de Género y Ambiente, and in the regional UNEP.
también de sociedad civil, fundaciones and y also in the privados, civil hicieron una serie de society. compromisos. Bueno, en este marco, They have a lot of en commitment la to this próxima cause. Asamblea General, en septiembre, In vamos the a tener next un General minuto de Assembly in rendición de September, cuentas de esos compromisos, bueno, cuántos se han we're avanzado going to analyze these contribuyen commitments al and how avance del much we have objetivo de progressed desarrollo forward. sostenible. Quiero cerrar diciendo que, I want bueno, to es close by fundamental que saying podamos that, well, crecer it's desde el espacio, fundamental agradecer a todas las representantes que nos for us to acompañan, grow. tanto And de I los want to thank all of our representatives who are here with us colegas de ONU and who help Mujeres, us. pensar no solo en el impacto diferenciado Not only when we think about the differential impact of climate change, las mujeres indígenas, las mujeres rurales, but also about the impact in indigenous women enfrentan los impactos, digamos, del that cambio climático, face the también impacts of pensar en el climate rol change. de las And we organizaciones, also have de to think of the mujeres, role of de organizations, diversidad, no solo universities, en el territorio, no solo en la dinámica de not las only in the territory, regionales, sino también en estos espacios regionales y but also in these regional spaces podamos tener mayor presencia, where we have to have a larger presence of por women. supuesto, a una mayor participación y a And we nivel want regional to increase podamos participation. tener At the regional level, also, we have to have implementando el to acuerdo de Escazú, ratify the también a nivel Escazú agreement en el seno de Naciones Unidas, en la at the CEPAL, heart of the United Nations, the ECLAC, acceso a la justicia en asuntos ambientales, donde quisiera in resaltar, environmental justice. por supuesto, nuestra And I also want to interés de highlight seguir colaborando en our el marco de interest to continue to collaborate in this framework con el PENUMA y otros with the actores, UNEP and other porque stakeholders, la posibilidad de, además de seguir and to have promoviendo the opportunity to la continue to participación de promote la planificación en la región, women engagement in the region, el involucramiento de las organizaciones de las and defensoras also to de involve champions of climate change en septiembre próximo tendrá lugar el in next segundo foro de September, mujeres where we'll registro have the second forum. está abierto, con lo cual a quienes nos estén siguiendo que puedan tener And interés all those who follow us and that have interest in this, y tratar de participar. we want Quizás you to también encourage you to participate. en esto de acá al cierre de la discusión y el intercambio de hoy, And reforzar also el in this espacio de discussion incidencia today, que we want to ustedes pueden strengthen tener the en el foro space de ministros that del you Medio may Ambiente, have in the form of del Caribe, que ministers tendrá lugar en in octubre, y climate que change realmente es in una oportunidad October. crítica de cada And also camino that abierto it's a key para opportunity analizar no solo los avances de la región, to sino también las manifest not only innovaciones the y region traer advances, but also all that de las we are organizaciones, bringing pero into the también las table from actividades de género de organizations los países que and están from a avanzando gender esta agenda, perspective, muchas that veces con dificultades, on all the muchas veces countries that are advancing this agenda. y con esto cerrar diciendo que I want to tenemos close by saying un gran surgimiento del that financiamiento we de have a great surge in the financing in these por matters, supuesto, a las entidades especially in the entities ambientales, from the government de género y mucho menos a and las gender organizaciones de equity. base del territorio, ¿no? Su propio diseño Their own tiene un design problema de has definición y sabemos que está en a revisión lot con of las connectivity evaluaciones de los involvement. mismos. Llamamos entonces a que podamos fomentar And el we cambio invite you to foster change de las in organizaciones such key aspects feministas, rurales, indígenas y for defensoras women in rural communities, indigenous communities. poder hacer esta apertura y te paso de vuelta. And I want to thank you for letting me start this meeting. Silvia, no, Daniel, muchas back to you. gracias a ti y pues ya al ver todos estos diferentes Yeah, encuentros y so diálogos que se seeing están all these dando de hoy, different pues vemos que sí lo estamos logrando situar en la agenda regional aspects, we are y la acción climática. situating this action. Para ahondar más en el tema, tenemos And we a can further Nidia, this que subject. se encarga de Here género, we have Nidia. y financiamiento en ONU Mujeres. She Nidia, works sin más, in Women UN. mucho gusto y por favor. Very nice to meet you, Nidia. Please start. Gracias. ¿Se escucha? Thank you. Can you hear me? Perfecto, Nidia. Muchísimas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias a las agencias Well, hermanas, thank you for all of the y agencies al Programa Mundial de Alimentos por este in the trabajo World Food Program para acercarnos for un this poco collaborative work para la incorporación del enfoque de género to incorporate the gender perspective, en acciones ambientales. and especially in environment matters. Que ya, me disculpan, a veces me enredo con la tecnología. Excuse me, I have a bit of problem with technology sometimes. We're going to talk about what we know, what is proposed, what is highlighted,
economía verde, intentando poner sobre el debate And los we're going to factores try to put de avanzar en la acción por el ambiente, en la acción por el clima, desde una perspectiva de género. No siempre es fácil y quisiéramos trabajar sobre eso. Lo que se sabe, ¿qué sabemos? No es extraño para las personas presentes en este espacio. we are La present in humanidad this está space actuando de tal manera que and se we are podría acting incrementar in la such temperatura a way global en 1.5 grados centígrados hasta el 2030. No that we es want to extraño, no, decrease para the global nadie, temperature conocemos que 1.5 los gases degrees for invernadero 2030. incrementan la temperatura y que las We're actividades going de to la have to actual modelo de increase desarrollo temperature, económico, el que predomina, no importa la ideología de los and the gobiernos, el modelo predominant económico predominante activities extractivista es el que produce gases de efecto invernadero. are those Cambio that en el produce suelo, greenhouse en la energía gases. que utilizamos para la producción, en los sistemas de acopio que tenemos, el In the transporte, build-up el systems nivel that we have, de consumo, los desechos, son todos parte de un also modelo disposal lineal of waste, que each eternamente en un part of planeta. a linear program. Sabemos también que estamos en We also know una dinámica that we have a injusta, dynamic una dinámica entre quienes más producen gases de efecto invernadero y quienes between están siendo más those that produce los países massively con 10% greenhouse de gases. emisiones, como los de la región, son los menos preparados para enfrentar los efectos del The cambio less climático. developed countries Tienen are menos those recursos who para cambiar sus matrices are productivas y not energéticas, prepared to face the effects of climate desigualdad change, social limitan la respuesta e inhiben la resiliencia. Esta injusta because this dinámica inhibits resiliency. de personas, a como es arriba es abajo. Vemos entonces The que same goes for every stakeholder. tienen menos posibilidades de responder a los efectos del cambio climático, menos They are recursos, also less equipped to respond to climate change. muchísimas enseñanzas. Es el caso de las mujeres indígenas. And this is the case of indigenous women. Hace un momento. Las mujeres, según todos los indicadores en la región, Women, according to every measurement, entre mujeres y hombres y en el ejercicio de derechos humanos, are very facing inequalities. Este espacio no es, en este espacio, digamos, no vamos a presentar los indicadores. In this space, we're not going to present indicators en el acceso a la salud, el control de that you already know in access to health, land use, las brechas están marcadas por indicadores, the different gaps conocidos, que son conocidos por los tomadores y tomadoras de decisiones. that are very well known by policymakers. Propio ecosistema siempre están en situación Women in their own ecosystems a sus pares hombres del mismo ecosistema. are also in vulnerability respect to men in their own environments. Elevado versus hombres en la ruralidad. Es en cada ecosistema en And they have to face, en nuestra paridad es en donde encontramos todas las diferencias y las in this parity, we have to face the different issues of women. Todos estos ecosistemas, And women are participating in all of this environment. We also know in the international law framework, we see with very good eyes the incorporation of the gender perspective in the climate category. The different environment programs also affect the environment. And sorry, we are having technical difficulties. In this process, there's awareness. Yes. Como una propuesta, como una acción, como una categoría que apunta, como dice el PNUMA, a la mejora del this category, UNEP says, targets que reduce significativamente los riesgos and reduces risk in the environment. Carestías ecológicas. Lo sabemos, pero aquí we hay know una this. disonancia entre lo que se sabe y se hace, una disonancia cognitiva. But also there's a dissonance between what is said and what is done. El actual estado de cosas, the current state of things, there's two principal matters. Firstly, how to guarantee the gender equality and women and human well-being. And everything we have as resources. This is a question in industrialized countries that ask how we're going to sustain this economic development and growth. And even if the second question seems like a lack of sympathy,
The point is that our countries, regarding in our well-being, is tied to domestic consumption as well. So this is not sustainable to sell. We can't sell our natural resources because these are the elements we need for our well-being. This is what we know. Now, what is proposed? What have we proposed so far? Well, the critical framework. We have to sustain this human rights international framework. The 2023 agenda has a concrete challenge to integrate all the different proposals and agents. And we also have experiences at the global level, for example, with climate action. What do? We have to adopt the theoretical framework facing these processes in climate change. Thanks to these experiences that we have already had, we have to add them to our international agendas for changes in the region and take decisions of climate change, but also linked with a gender perspective. We have to integrate the human rights and gender approach in our policies, but we face various challenges. So it will lead a country with all the natural elements to recognize and the scarcity that is produced as a result. This debate, if we just take it to the extreme, it's something that needs to be, completely settled and established clearly, as well as the policy. We cannot just have an analysis of this policy of how they are thinking, voters, to understand what they are doing. So we are committed from the government, but we need that support to change this dark and pollutant activity to a green and light blue initiative. And from the public policy standpoint, we have clear actions just that may be installed. But to do this in a successful way, we need to be aware that these projects and programs are made at a human scale, and we need to abide by that scale. So in smaller spaces that are being tested, but when we talk about the instruments of gender, we just keep with the tools. We have the protocols, the manual, the action, the instruments. But the next steps, sometimes we just like stay a little bit behind. So it's important what we're going to employ to move forward, thinking ahead. And the last point is what things are being underlined or skipped. This is important because the local habit. So which is the dynamic for this? For a model that many times in some cases, because we aim at the generation of further income, which are reinvested in life, for example, with the commodities of countries, and we need to be aware to have the lowest environmental impact as we possibly can. And on the other hand, usually when we work with commodities, we
get to the producers with the material life or conditions and have not created a not green infrastructure for the when there's just a single crop, for example. So it is important that this is very clear. Why do we call it male? Because it's a state which is dominated with a male vision, where riches is determined by the income and money. That's the only thing, the only measure to, outsource costs, environmental costs, and the productive work, which is not valued, which is not properly paid. The know-how created by women is not taken into account. Women, indigenous women, have had to adjust to climate change effects and impacts. So in addition, we have the gaps, the gender gaps. With the productive model is based on these gaps. And it's impossible to have control on the earth, water, and the other resources for women. And the education, training, information is very specific, and technology. So this is not in the decision. They are not in the decision-making space, which is key to uphold this development model. And many times this is, somehow butters when we talk about the environmental management. And it has a lot to do because it's a limitation for the action of the half the population. And what have we skipped? Thoughts, feminist thoughts. Gender perspective is a methodology, is a method of knowledge, of decision making as well, with good tools to, once we have analyzed reality with women and men, we can take this leap and provide the instrument to transform for the system transformation. And we ask, what if riches was not money, but clean water, seeds, land, food, health care? And what if we create productive systems at a human scale with different vision of what this would be and the arrival up to where? And it's the time of women was considered as an asset for work in the care economy, in traditional economy. So if this was an asset, what if all of this was like that? And if life is the center of all this decision, how would we do that? So it's important to include gender approach, not only by applying the tools, but including a transformative vision of life, changing that line of thinking for the economic model, which is not like the gravity law. It's not something that you can't change. We are talking about people, societies, and we can generate this. And it's also important to value the world as we know it. Men, women, from the perspective of what society has understood, valuing it, taking care of it. And what for? What are we extracting minerals of earth to get funding and money? And what do we need this? It's not for the well-being of people. And women are directly working in the well-being of individuals. So wouldn't it be easier if we just got directly through care rather than this other alternative and rights? So the female world also includes all those parts that are not seen of women work and what women do for economy. Just like we require
inclusion in all these areas, to what really has to do to keep this life active, including women as essential actors of this process, not just as a category, but included in all the programs, documents, and projects where the states, can present a report in the different conventions. So thinking in gender tools as transformative tools helps us, have these instruments and to create the impact we're hoping or expecting, having a new value of life. So the gender approach is a challenge for transformation. Muchas gracias, Nidia. Thank you so much, Nidia. Nuevamente, puntos muy relevantes ahí. Again, these are very relevant highlights that you mentioned Entonces, around darle, it. por favor, So I would like just to give the floor to Cecilia. Cecilia, good morning. Just tell us what you're going to talk about today. Good morning, everyone. Greetings from the World Food Program in the regional office from Panama. In this first panel, we're going to present the experiences where everything that Emilia has presented earlier can become true somehow. So this is going from theory to action. So they are going to share their experiences with us. We're going to have an experience of Ecuador about the rights project that was handled by women and UNEP from environment in Ecuador. And we're going to hear the experience from Javier Rojas, who works for the World Food Program in Ecuador, and also Maria, who's been working in this project, which is a professor in the University of Cuenca in Ecuador. And then we're going to hear the experience of Jose Ramallo, who is the gender officer in Guatemala office, about a management project of risk. And finally, we will hear the experience of Huertas about the project from Peru called CBIT. So we are going to ask the three panelists if they can please begin with a brief presentation of their experiences. So I ask you to please use your 3 minutes each. And we're going to talk with Javier so that he can tell us the experience in his project. Thank you. Thank you so much. Good morning, everyone. From Ecuador, special greetings. Thank you for this invite. The Forexa project has the purpose to strengthen the experience of communities before the adverse impacts of climate change and gender considerations in different areas of the countries. One in the north, around the Cayame, and the other one in the south, next to the river, where is one of the largest regions in the countries. This is what we wanted to achieve, these gender perspectives to be implemented in a practical way and to provide good outcomes. From 2012 to 2018 for the adjustment fund, what did we accomplish out of this? We implemented adjustment measures with 12,500 parishes, families, and this work came from a participative process that took into account the need for differentiated interests and visions of men and women, and overall we were able to get
water for sprinkled for 4,500 hectares, and I have 1,600 families with drinkable water and 50 water sources to be protected with a climate information system for 50 local governments with adaptation or adjustment plans. As far as gender is concerned, I would like to highlight that we are going to conduct a very important work in an alliance with women to accomplish changes in practical and strategic aspects in the gender gaps that we have prioritized. Accordingly, we have important achievements that we will go deeper later. And it was basically to make more, to create a sense of sensitivity and motivation for men and women in these circumstances. And we're having just a small gap, a small audio inconvenience that will be tackled immediately. Colleagues, we have lost Javier. So sorry, Javier, we lost the connection with you when you started to work, how you have been working with men and women. I don't know if you can resume from there or if we give the floor to Maria. ¿Ahí me escuchan ahora? Can you hear me now? ¿Me escuchan ahora? Can you hear me now? Un poco atrasado. Yes, with some delay. Pasaría la palabra a mi colega So María. I would give the floor to my colleague Maria. Podemos luego retomar ya los I dos. think we can resume later Muchas on. gracias. María, a ti. Thank you, Maria. Buenos días, qué gusto estar aquí, qué gusto, Well, qué honor. thank you for having Quiero me comentarles today. que yo What fui an la honor. responsable de impulsar I la want to tell you that I transversalización de la was perspectiva the de género en el responsible proyecto. person to Esto a grandes foster rasgos gender significaba inclusivity in our identificar project. cómo It afecta de meant manera to identify diferenciada el cambio how there is climático a a different hombres y impact mujeres, of climate change in cómo women and men, estaban trabajando hombres y mujeres en el and tema how de they la were seguridad working alimentaria, in cuáles eran los the aportes y los límites que security tenían cada uno aspect, de what ellos, was cada uno de the estos support, grupos. the limits that each También group had, cuáles eran las brechas de género and also existentes what en las were the gender comunidades gaps y that qué podía existed ser in el the proyecto communities, desde sus and what potencialidades, type desde of sus propuestas project para with aminorar its estas brechas. potentialities, Y proposals could otra de be. las funciones que estaban a And mi another cargo one era of the acompañar y roles in my asesorar al equipo charge técnico, was que era un to equipo consult técnico with the technical team, fundamentalmente vinculado a temas which forestales, a was linked temas with forestry, agropecuarios, a temas with agrícolas, a temas de producción agropecuaria en general. farm Yo era la aspects. única persona que venía desde I el área was the only social, entonces person cómo in the social poder area. ir So trabajando con how un we equipo could muy bueno, work with muy a very comprometido, important team, desde committed una team, mirada que combinaba lo técnico from y a lo social perspective y con that perspectiva de combined género. the Era social and realmente un reto. technical aspects Como and dijo with a gender Javier, approach. It Forexa was es very un proyecto technical. que fue muy exitoso, Forexa con is a muchos very impactos. successful Y project bueno, in ya terms of comentaremos impact. algunas estrategias que usamos en el tema And de we're going género, to pero tell you considero about some of que the strategies we básicamente se used logró in contar terms of con un equipo gender. técnico But we sinceramente basically had a comprometido con el tema technical de team género que that was desarrolló very committed to the capacidades para gender ejecutar su approach trabajo and that y developed todo su capacities to trabajo con esta execute their mirada work. social y de género. And all Y of our considero work que a la had par this gender and estos social resultados que Javier perspective. comentó, I ¿no? also En think relación a that la these seguridad results that alimentaria, a Javier a la talked about in mitigación o a la terms of food adaptación a los efectos del security, cambio climático, mitigating the se effects of trabajaban climate change, simultáneamente were intentando worked fomentar la equidad de género y la simultaneously igualdad de while oportunidades. fostering the same opportunities María, and vamos a gender retomar el tema equality. en la Maria, segunda thank you. ronda We're de going to preguntas. start Paso la in a palabra a second Josefina Tamayo, round of de la questions. Oficina del Programa Josefina Mundial de Tamaño now is Alimentos going to Guatemala, talk para que from the Josefina food en 3 program in minutos Guatemala, so nos that she cuente in 3 un minutes poco la can tell us experiencia about her del proyecto experience de gestión de riesgo climático in Guatemala. her Gracias. management Tal vez of contarles climate que, risk program. mucho gusto, Yes, contarles que en thank you very Guatemala much. Nice to iniciamos meet you. un I want to tell you that in proyecto Guatemala we para started gestión de a riesgo que project estaba muy to ligado al manage risk empoderamiento that was económico de very las linked mujeres. Eso to significó empower women in the para poder economic implementarlo aspects, muchos retos to internos implement de the various transformación y de domestic
big challenges of transformation and enhancing our own procedures to incorporate women in a more articulate way to the products and the results. We started by incorporating in the planning process of actions in particular direct questions from women through what we call targeted gender diagnostic. So we identified what were the gaps that women and the population in general had to incorporate in a risk management plan. And at the same time that we could really seize all these perspectives. So it was a very holistic approach to incorporate women in processes where they don't usually participate. So these are the spaces where decisions are made regarding action to prevent or prepare and also tackle certain issues and actions that have to be made in terms of problems related to climate change. So what did that mean in particular for us? Well, the first initiative we had was of 1,800 families, and the second initiative incorporated about 3,000 families or homes in this process. And in this mechanism that we identified to incorporate women, what we carried out was direct consultation with women, the women that had been part of this initiative. It was a long process, and additionally, by long I mean that we're used to having processes about planning to start projects are about 2 months. This was 6 months, right? So it was carried out in every community aspect. And we identified the gaps not only in terms of access in processes, but also in mixed environments. So that really helped us to sympathize with populations, and in particular with a lot of men, where we always had the limitation that, well, of course, women have other things to do, so they're not incorporated for that reason. And so they are only linked to activities related to the managing of households, but not the managing of other things, right? So they had to be incorporated in those aspects as well. And we also want to tell you that this was a tool to develop capacities of the technical personnel, which at the start really had male-related background, and women who are incorporated in technical aspects dedicated themselves only to social aspects, when a lot of the activities that they carried out to mitigate climate change that require, of course, technical skills related to the productive and risk management aspects. So these two initiatives were started, and now we are incorporating an intersectional approach in every aspect and all projects that are being implemented today. We have constructed something that we call Strengthening Integral Resiliency in Guatemala that incorporates as a starting point women empowerment. Gracias, Josefina. Vamos a Thank you, retomar Josefina. un poco la experiencia en un rato. We're going to Quiero start darle la palabra a Jessica Huertas, with que nos Jessica va a Huertas contar la now, experiencia who will del tell proyecto us CBIT, si no about estoy the mal, de CBIT Perú. project Gracias, in Jessica. Peru. Tienes 3 minutos. Thank you, Jessica. You have 3 minutes. Gracias, Cecilia. Gracias por la Thank you, invitación y por el Cecilia. gusto de escuchar a Miriam. It was really nice to hear Reforzador de Nidia varias as de las well. cosas que se nos han. El proyecto cívico en Perú tiene 3 componentes, uno sobre In Peru, we adaptación, had otro 3 sobre mitigación components: y uno último adaptation, sobre financiamiento mitigation, climático. Y lo and que hemos strengthening hecho desde el climate proyecto change, es fighting incorporar climate el change. género de manera transversal.
And we have incorporated an intersectional approach. Un paradigma que queremos romper es A pensar que paradigm con that el we want to cambio break climático is to solamente think tenemos que that when trabajar we talk en about lo que climate es change, we la only work producción y el consumo. the production and La idea consumption es romper el paradigma aspects. de trabajar en los We vínculos, want to ¿no? break that paradigm. Y por lo tanto también en el cuidado. And therefore, Y la also segunda idea es regarding pensar que care, trabajar en género es solo pensar en trabajar con mujeres, ¿no? it's the Sino same que with la gender. perspectiva de género Talking about gender is not en just verdad about working with busca women. hacer una reflexión de cómo We accedes want a la to have a decisión, reflection. quién toma las decisiones y cuál Who es el is rol, making ¿no? Y eso decisions? es lo What que is se the quiere role incluso of transformar. policymakers? Entonces, en esa lógica hemos In this line, generado una metodología we have que prevé generated a la integración del enfoque de methodology género a that nivel nacional wants en to tres incorporate dimensiones, gender básicamente. approach Una in dimensión these aspects. institucional, normativa, The que es institutional justo necesario regulation level para poder respaldar that is la incorporación del necessary enfoque to de género back the a largo plazo. incorporation of a gender Otra perspective in es the la long term. inclusión en sí, es decir, cómo se incorpora el enfoque de género tanto en las Another medidas de is the adaptación y incorporation of mitigación, this que es approach lo que llega in mitigation finalmente, itself digamos, a la población. that will lead Y la tercera eventually dimensión to es production. que And the el third enfoque de género dimension parte de un lugar de enunciación, is ¿no? a Que no lo gender approach enunciamos las especialistas, from profesionales awareness. que trabajamos en el Professional Ministerio del Ambiente women o en los that diferentes work proyectos, in ¿no? these Sino different que viene del lugar departments de and these enunciación de las different mujeres que viven el projects impacto diferenciado. maybe don't Por talk eso about it, but we tiene esta have a tercera differential dimensión impact. We live implica it. promover la participación y And that generar means todo un fostering marco participation jurisdiccional que tenga prevista la presencia and de las creating mujeres, an pero las mujeres con una intersectional mirada approach that interseccional. incorporates Entonces, women. hay un Comité Nacional de Mujeres y Cambio So there's Climático, the National pero Committee también of se ha Women in involucrado Climate Change, a otros but grupos also there's de involvement in interés other que están groups invisibilizados. Por ejemplo, that las are personas now jóvenes invisible, y for el example, young pueblo people. afroperuano. Por ahí me quedo para también estar de acuerdo con los tiempos. Gracias. Well, I'm going to leave it there Muchísimas to gracias, comply with Jessica. the time. Thank you, Voy a Jessica. retomar entonces el Yeah, proyecto so FREX en Ecuador going back y to Frex in preguntarle Ecuador, a Javier y I'm María going to ask cuáles Javier and fueron las Maria propuestas y herramientas what were concretas que the destacarían de proposals este and proyecto. concrete Y implementation of identificaron the algunas project. que And pudieron if you escalar o identified aplicar anything en el that marco you de can otros proyectos escalate parecidos. or also use Igualmente in other tienen projects, 2-3 minutos cada you uno. have 2 or Gracias. 3 minutes each, so be careful. Gracias. Yo diría que Thank aquí you. como I algo would say that interesante fue something que interesting diseñamos here un was proceso the design of a de varios process pasos y de varias that had several steps consideraciones que le and pediría a mi colega María considerations. que la I asked pueda my colleague comentar, Maria por favor. if she could tell us about this, please. Gracias, Javier. Bueno, Thank you, el Javier. proyecto intentó Well, formular the una propuesta de project trabajo tried to integral, formulate a work holística, plan that de was varios holistic, elementos que se comprehensive, of correspondan y se several articulen elements entre sí. that Entonces, are linked nosotros, to nuestra each other. propuesta parte, ¿no? So our Permanentemente, proposal no es un proceso lineal, was permanentemente se daban, permanent. It's not a simultáneamente se linear daban estas process, but there herramientas. were Parte de un many proceso de simultaneous things investigación, happening es at decir, para once. nosotros fue muy Started importante with generar research. información For y us, datos it was very sobre important la to situación de generate género data and del área del information of the proyecto. gender Y como approach menciona in la the colega que me project. antecedió, efectivamente And nuestra as my colleague concepción de mentions, género es que el also género es un our concepto relacional. No self-awareness of podemos gender hablar is solamente that de it's a mujeres. relational Entonces, approach. We can't nosotros just talk about women. identificamos cuál, desde una So línea de we base de género, identified a cuáles eran los baseline datos, los indicadores of cuantitativos y cualitativos de la data, situación de hombres y quantitative mujeres en and el área del qualitative proyecto, que es un área, como data lo about comentó the Javier, muy situation of extensa. men and Estamos women, hablando which is a de very vast analizar la area. situación de And we're 50 talking about parroquias en todo managing el the país. situation Y of a ahí, lot luego of de sectors conocer in the más country. profundamente And cómo also we estaban en wanted los to know diferentes more indicadores, personally nosotros the different seleccionamos aquellas indicators. brechas en las que podía We selected some incidir o gaps trabajar where directamente el proyecto. Es we decir, toda could esta información nos work sirvió para in the tomar project. decisiones, So nos sirvió this para investigation trabajar con los research equipos serves us técnicos to y make mostrar que no es un decisions, discurso el work tema with de género, technical sino que teams, efectivamente en la not práctica y en la only vida de las in the personas gender hay approach, brechas but e also about inequidades things that por impact the razón o real lives of basadas people, en temas de in género. real gaps, Y esta inequality investigación nos related to permitió además gender. medir los And all this avances o los research alcances del allowed proyecto en us materia de género. to measure the Un segundo reach eje muy of the importante fue el project. tema de la A very capacitación y la important formación axis was also permanente the que la training trabajamos a and varios capacity niveles. building Con el equipo that was técnico, worked con in el equipo different técnico levels. nosotros With the tuvimos un technical proceso team, de we 6 had meses de a formación en process of temas de 6 género, months que además in gender tenía elementos subjects de that sensibilización, also es decir, had era muy sensibilization importante para issues. It was nosotros very no important to imponer us esquemas, no not imponer
didn't herramientas, pose, sino permanentemente con el equipo but técnico permanently que with the trabajaba en terreno technical con las team comunidades y work. con los gobiernos Those locales, who really worked formarnos, with the capacitarnos communities y and the local sensibilizarnos. governments La to give sensibilización them fue the clave possible porque eso es lo que capacities permitió and posteriormente sensibilizing el them on the trabajo. issue. And this Y is what allowed our esta work to capacitación progress además further. dejó materiales de apoyo para que, independientemente de la consultoría So o la that permanencia de regardless of expertos en consulting género, of gender quienes estén en el experts proyecto puedan who are continuar con in las the project, herramientas dadas. can continue Una with the tercera línea tools provided. que And the fue third fundamental para line nosotros that era was generar fundamental to us was herramientas to de trabajo generate para incorporar el tools enfoque de género, to porque algo incorporate que in comentamos the con Javier gender precisamente report, para because we la just charla de hoy, discussed this la with gran Javier inquietud del precisely, equipo técnico was era this esta de yo concern of the estoy technical de acuerdo en equipment que of the tenemos technical brechas muy team importantes en los territorios and en materia de género, about pero ¿cómo lo things hago? very important in ¿Cómo the aplico desde territories. mi But how can trabajo I en apply cambio from climático, my seguridad work, alimentaria? ¿Cómo logro climate incorporar change, el enfoque de food género? Entonces, safety? How can I desarrollamos integrate all of herramientas that? So we concretas, develop pero también specific lo que intentamos tools, hacer but todo el we also tiempo es de las tried herramientas all con the las que time trabajaba el proyecto, to incorporar el enfoque de género y incorporate mostrar o the demostrar gender que era un valor approach to agregado, those es tools we decir, were un marco working, lógico showing con it enfoque de was género, a indicadores logical de género. framework with Desarrollamos un gender sistema de seguimiento, indicators. We monitoreo y also developed evaluación a con enfoque de género. monitoring Todas las assessment herramientas muy concretas, los follow-up, mapas very specific que se hacían, el tools diseño de las with the parcelas, la maps selección de las and the familias, los parcels procesos and de how to selección de select the semillas, cómo families podemos and the trabajar desde la mirada seeds de género. processes, how we could Y work un that from the cuarto gender elemento o perspective. herramienta And a fourth para cerrar esta tool parte to wrap es, up this part, vimos la efectividad de we tener saw the effectiveness una of asesoría y un having acompañamiento permanente en el consulting tema de and género que no ongoing sea invasivo, con el advice, equipo, not con las invasive, comunidades, con with los the técnicos, team que and sea the muy respetuoso communities, de su trabajo, very que no respectful of imponga, their sino work, que not to acompañe impose, desde la but rather práctica y que logre accompany hacer un from the trabajo conjunto que practice and demuestre to que la make a work incorporación del in enfoque de género tandem for suma al the proyecto, creation no of es, something to add to no the es una carga project. más de It's trabajo, not a sino es una load, a forma workload, correcta but de a trabajar right con la way of gente con miras working a la with the equidad y la people igualdad. based on Muchas equity and gracias, María. equality. Thank you so Ahora, much, Maria. Josefina, Now, Josefina, queríamos we would like preguntarte to ask cómo ha you, sido how has it la been, relación the con las relationship with comunidades the en este communities proceso de in this incorporar process el of enfoque de género. ¿Han tenido integrated alguna gender resistencia? approach? Have you had any Y sí, reluctance? ¿cómo la Or superaron? if so, Y how si did you no, ¿cómo overcome that? lograron este Or how proceso de did you sensibilización para accomplish tener este this, enfoque de right? género? To retain Gracias. that gender approach. Thank you. Entonces, contarles un poco que en los Let me espacios tell you comunitarios, that pues the nos community enfrentábamos a spaces los we retos. were facing these Creamos challenges with, una we estrategia created a de igualdad de strategy género y for empoderamiento de gender las mujeres, equality cuya and women entrada fue empowerment. em, And at the ampliar la beginning, participación de las the mujeres, idea was to pero lo enhance hacíamos women con personal participation, but we técnico a used to do nivel that with comunitario technical y con staff at the personal community level and promotor en los with espacios promoting comunitarios, hombres y mujeres staff, que se men and women incorporaban alike, who al would proceso del incorporate to the proyecto y process que of this teníamos project. como And principio fundamental our pues main efectivamente que objective was pudiésemos to, trabajar en accomplish espacios and to work mixtos, un in poco por lo mixed que contaron mis spaces. colegas que A me bit just precedieron, because what my de que colleagues said before existe earlier, mucho todavía el because peso de we pensar que still have pues, that cuando incorporas el weight enfoque de género es of solo lo que thinking haces that con las mujeres, gender que sí approaches only requieres what you hacer do with acciones women. específicas con las But if you mujeres want to implement para specific transformar actions with women to las transform brechas de the desigualdad, pero gaps también of para an poder abrir equality, but oportunidades a also que to las open barreras de las mujeres, opportunities so tanto en that el the conocimiento de barriers of los women, temas both como en su in the incorporación know-how a los and espacios de toma de incorporation decisión, of the debe hacer decision-making de una spaces, manera you need específica. to do Eso that in a lo que nos specific ayudó way. fue que en el So espacio what helped comunitario us this se is that in crearon the unas community comisiones space, de trato different justo entre commissions hombres were y mujeres created, que eran mixtas men and women y que alike, pues and al principio at the teníamos beginning we had como la resistencia del espacio this comunitario de haber reluctance of trabajado the con otras community metodologías, space because con they had otros worked with other enfoques y que de methodologies, algún different modo pues approaches, habían dejado el and mal somehow sabor de they boca had, de decir, bueno, had a tal vez es un bittersweet proyecto exclusivo para taste mujeres y no because queremos this saber was con más. like an exclusive project for Cuando women, but it empezamos a was not hacer like todas las that. When consultas we directas started y a doing identificar all the direct específicamente qué queries and tipo de acciones se specifically what podrían type realizar en of cada actions could espacio, be dónde implemented in this querían space, incorporarse where hombres, they dónde wanted querían to incorporarse incorporate mujeres, de qué men and manera women and querían que how to pudiésemos do medir. that. También tuvimos que hacer We
also had to work in tandem with a change task
meaning what we trabajábamos en wanted to 36 achieve comunidades in that community diferentes space. y Since we work in significaban pues 36 different communities, and this contextos meant distintos, different hacerlo contexts, con las doing personas that directamente with the fue algo que people nos ayudó directly was mucho something a that que helped vieran us reflejado allí significantly, so that they could lo see que realmente reflected querían what they de really transformación had en el periodo de of implementación del transformation diseño. in the Entonces eso de alguna implementation manera period. rompió las So resistencias en el espacio this comunitario way, we a broke the incorporar el enfoque de reluctance, that género, resistance in amplió the la space, oportunidad de enhanced the tocar temas opportunity to que address normalmente son topics complicados y that son usually difíciles, are como las complicated and expresiones de tough, violencia contra las like mujeres, violence que against no son women, which are exclusivamente not exclusively físicas, ¿no? Sino physical, esas expresiones de violencia but que están those ligadas violence a la expressions violencia that are económica, connected que no to tengan sus propios economic violence, recursos, or do a not que give no them their puedan own resources, or dentro de to los hogares prevent them dedicar in tiempo a their actividades homes económicas, to puesto have que están time for sobrecargadas de economic trabajo no activities because remunerado they y de are cuidado, overloaded y with que por lo not tanto paid work and significan care otro work, tipo which therefore mean de another colaboración de los kind of hombres en estos cooperation with espacios del men hogar. in Entonces, these movilizar home esa visión de lo spaces. que So debe mobilizing that cambiar vision of fuera what del they espacio need to comunitario, pero exchange cómo outside the para eso community hay que space, transformar but también how to that cómo se end we need to establecen las transform relaciones how dentro del the espacio relationships are de los created hogares, inside fue the realmente homes. algo And de lo this que was nos, really the pues framework fue uno de los of what retos más we importantes accomplished. que One creo of que the most important lo sorteamos challenges that bastante we could bien, en uh, términos de que no tuvimos tackle en ningún espacio successfully, in comunitario terms that we did ningún not tipo have de any problema de kind of issue aceptación in the community spaces. a cualquier Uh, tipo de for any actividad que kind of tuviésemos que activity realizar, that we wanted tanto to mixto carry como out, both directamente con mixed los Ya. or hombres. directly with women. Bueno, muchísimas gracias, Thank you so Josefina. much, Y Josefina. ahora, And now, Jessica, si quieres Jessica, contarnos un poco if you más, will, can you tell mencionaste us a little bit el tema more? de la Because you mentioned interseccionalidad. the intersectionality Entonces, queríamos topic. So preguntarte we cómo wanted to han ask you, logrado how could mantener you este accomplish enfoque and más keep amplio this que mire a broader diferencia más allá de approach la diferencia de género. beyond the Y gender también si differences? sientes de que hay un And also, if you entendimiento feel that sobre there's an understanding cómo se about pueden how integrar we este can enfoque a integrate nivel de this políticas, approach planes, iniciativas to the climáticas. policies, plans, Gracias. and climate initiatives. Thank you. Gracias. This is En Jessica primer lugar, quiero speaking. contarles Thank de you. In the que first place, I would like to tell you el reglamento de la Ley Marco sobre that Cambio the Climático tiene el regulation on género climate incluido. change with Ustedes revisan el gender reglamento por perspective todos lados, included, it's porque se everywhere hizo de manera because interseccional, porque we did vimos it desde mujeres intersectionally. el logro de tener un So the reglamento accomplishment of con having tanta this mirada, enfoque de género e regulation with intercultural que that tenemos en el país huge es el logro de la gender consulta previa. approach is the Y accomplishment of the entonces, previous aquí query. es súper So interesante porque it's siempre very decimos, no, interesting la here incorporación de enfoque de género hay que because atender las bringing it perspectivas de género, in with y no es así. experts in gender. Pero And it was not like desde las that. dos organizaciones indígenas In the con la two UNEP y con el CONINAP, organizations que dieron mucha fuerza that a que esto fuera posible de empower incorporar en planes y really políticas, ¿no? significantly to improve Entonces, this in plans and siempre hay policies. la posibilidad So del we incumplimiento always have pleno, the sobre todo chance, porque el tema de above cambio all climático because tiene una base gender has a bastante foundation parecida. which is Ambos, very similar. tanto el tema de Both género of como el cambio them, climático, gender and siguen siendo climate negados. Hay change, grupos que los have been niegan, que los denied. rechazan, Some ambos cosas. groups still Entonces, deny it and cuando se pone en la reject both mesa, topics. But when es muy fácil you put this on the explicar table, la it's very relación y easy también to la create that importancia de la unidad relationship and interseccional. also the La importance importancia of de la unidad their interseccional también nos interrelationship, ayuda a hacer which comprender que also help género es us más que to mujer, así como add interculturalidad es más allá de gender pueblos plus indígenas women. y como el hecho And también de que el tema intergeneracional es más allá de juventud, ¿no? Eso it nos goes permite, la beyond unidad interseccional nos permite youth, romper con so estas we can lógicas this way break with duales this que no nos ayudan a logical trabajar una gestión dual integral del cambio thinking climático. that do not help Algo us también working que with the climate quería change. contarles And es que something en esta else that I would like necesidad de to una mirada add interseccional is that in this nos involucra en intersectional verdad recoger outlook varias estructuras estatales involves y varias estructuras several de proyectos, project porque no structures solemos here. What we don't aventurarnos a trabajar con used to metodologías venture working with diferentes a las que hemos venido trabajando ni en different horarios diferentes, ¿no? Esa in mirada different interseccional nos different obliga women in a different romper con estas schedules. estructuras de So we need to comodidad status like quo que teníamos, break de that trabajar de 8 de la mañana a 5 place de la of tarde, por ejemplo, ¿no? comfort zone. Y esto también nos And ayuda a hacer que this el tema also del cambio helps climático us no to make the solamente climate entre las change personas not con el cambio only with climático the people, permanentemente, sino que just pueda llegar a address otros that, nuevos but rubros to reach como las experiencias other de género, las experiencias de items niñez. Esta manera for interseccional nos permite childhood, for ampliar example, and
gender experts, so we enhance the people and the sectors we are working with in this topic. Just basically, that would be Bueno, it. muchísimas gracias. Thank Le you so agradezco much, muchísimo a todas Jessica, las panelistas and also y to all los the panelists panelistas. Creo que that had estuve participated here. anotando algunos I de los think that I've temas que been writing surgieron, down some of the que me topics that parecieron muy came up, interesantes de todas which I las found very experiencias. interesting out of all the Y creo que experiences, todas and I nos believe demuestran cómo that se all of puede them show how we mover de la can idea de lo que es el cambio move and climático, go out from that cómo idea of afecta a climate hombres y change and mujeres how it y affects grupos men and women diversos, alike and different groups, desde no solo a nivel from not teórico, pero only creo que las tres theoretically, experiencias que nos but han reportado the nos three demuestran de que sí es experiences posible, reported de que show desde las that it is comunidades y possible diferentes from the actores communities and different involucrados hasta actors nivel involved at this level. gubernamentales pueden ver con sus We ojos can cómo see realmente with el cambio our own climático eyes how afecta climate a change personas diferentes de affects manera diferente different y people para que differently. podamos también And diseñar so de una this would manera allow us to participativa design in a participative respuestas y way estrategias the different que answers respondan a estas and diferentes strategies experiencias to tackle these que different viven los grupos experiences diferentes. that different groups Me go through. parece muy I relevante believe todo this lo is que se very ha relevant mencionado del um, trabajo de from acompañamiento de regarding personas que how to normalmente escort no tienen un people enfoque de género o who do no not están have a gender approach or acostumbradas are not para used que to vean it, el valor so that they de can see aplicar una the mirada value of applying interseccional y an de género a todo intersectional este and trabajo que a gender veces, como outlook to all this comentaba work. María, parece solo Like Maria said, ambiental, it pero no seems lo to be es. only Y la environmental, importancia but también no, it's de la also important participación for the de los participation actores, de las of the comunidades, como actors, comentaba Josefina, de las communities, organizaciones de like mujeres, Josefina como said, comentaban women Jessica y comentaban organization, like también María Jesse and y Javier also Cecilia. said, Creo que and es un Cecilia. reto I think this is a que tenemos challenge todavía that we todos y all have todas que ahead trabajamos en of esta us área, asegurarnos working la in this participación de area, las organizaciones que and to make sure representan that the grupos que organizations normalmente no that están represent sentados groups that are en not las mesas donde normally se seated discuten estas at the table políticas de where alto nivel. these topics, these high-level Quisiera topics agradecer are mucho la addressed. I oportunidad would de like estar to aquí thank you very much y for this agradecer mucho opportunity las of being here, intervenciones as well as the de los y las colegas participations que han of our presentado sus colleagues who experiencias. presented Y their le paso la experiences. palabra And I ahora will a give the Daniel para el floor segundo. to Daniel. Daniel, no sé si Daniel, estás ahí. I don't know if Perdona, are you María there? Jimena. Oh, Maria Disculpa, María, Jimena, okay, para el segundo panel. for Gracias. the second panel. Thank Tranquila, you. Cecilia, muchas No gracias problem, por tu Cecilia. Thank you so moderación much y me uno for a tus your agradecimientos participation. And I join to también your con los panelistas thanks to the por darnos panelists and for telling esta us vista this desde la perspective aplicación de esta perspectiva de género, de las from that herramientas que gender tenemos perspective and the tools that we have in en our nuestras manos para poder hacer hands que to, la do transversalización del that género sea una realidad. gender Ahora nos gustaría pasar mainstreaming just to a be estos a planteamientos más reality. a nivel I would nacional. like to, Entonces, tenemos go a to tres a national panelistas topics. We que have son three Angélica panelists. Ponce, ella es Erika directora Ponce, ejecutiva who de la is the Autoridad executive director Plurinacional of the de la Madre Plurinational Tierra de Bolivia. Authority of the Mother Tenemos Earth of a María Bolivia, José Lubertino, Maria que Jose es Lubertino, coordinadora de who la is the Red de Defensoras de coordinator of Ambiente y el Buen the Vivir, así environmental como también defenders presidenta of, de la Asociación and also Ciudadana the por los president Derechos of Humanos. the Y por Citizen último tenemos a Pedro Forzán, Association of que es el Human punto Rights, focal de and género y cambio finally, climático de la just República climate Dominicana. change in the A Dominican estos tres Republic. panelistas los quiero So invitar a I esta would like to conversación invite these del día de panelists hoy to our para talk que en primera today instancia so that nos puedan first comentar tell cuáles han us sido esos what avances have been their nacionales en cuanto a la breakthrough at a incorporación del national género en level sus as far respectivos as gender contextos. incorporation is concerned, Esto, si nos lo pueden and dar if they cortamente en can unos 3 please minutos para que tell us podamos in just entender barely 3 desde minutes, dónde partimos en just estos to know where we contextos start nacionales de Bolivia, with República this Dominicana y la Argentina. Bolivia and Dominican Republic. Angélica, si So, quieres, Angélica, inicia if tú, you por favor. will, start, please. Claro que sí, Of muchísimas course, this is gracias. Angélica Un speaking. Thank you saludo so much. fraternal a Greetings, cada una de esas brotherhood hermanas que están and en sisterhood. este evento. Greetings Bueno, to creo que es all muy the sisters in importante this event. I eh, think it's very important
reconocer el to conocimiento de recognize cada una our de ellas. He knowledge visto la and the intervención y knowledge de of verdad each muchas one of them. felicidades. So Quien saluda es really, Angélica Ponce, congratulations. la This is directora Angelica ejecutiva de la Ponce, Autoridad Executive Plurinacional de la Madre Director Tierra of en the Bolivia, Plurinational punto Authority of focal ante Mother la Earth Convención de in Bolivia, Naciones focal Unidas, point before the pero también United Nations representante social de Convention, but also mujeres social de la representative Confederación of women Sindical de from Mujeres the Interculturales en Union Bolivia. Confederation of Bueno, Intercultural Women in nuestra Bolivia. lucha, Our nuestra fight, our trayectoria struggle nos and ha dado el trajectory conocimiento has y, given us y the la know-how and fuerza the de strength poder estar en esta to institución be in this gracias a la institution, confianza de nuestro thanks presidente to Luis the Arce trust of Catacora our y por President Luis supuesto Arce haciendo la Catacora, gestión and of course correspondiente como with Madre the Tierra applicable desde la management as actualización Mother de la Earth contribución from the nacionalmente update of determinadas, the pero hoy national por hoy con los grandes desafíos desde las nationally plataformas, determined por contributions. supuesto, But y today, because realmente of para the mí es bien importante challenges of reconocer que en platforms, el to me, Estado it's very Plurinacional de important to Bolivia, recognize nuestra that the trayectoria plurinational state of Bolivia, de todas our las background mujeres of all women organizadas involved, es poder defender in an nuestra madre organized tierra, women, es is to poder defender el medio defend, to ambiente, fight es for the poder environment, for our seguir Mother Earth, contribuyendo to continue with our en la contributions socialización, for the ¿no? Para que socialization, no se degrade más nuestra to madre tierra, avoid que any por supuesto la degradation of the Mother invasión Earth, del which of course, capitalismo, la invasion of invasión capitalism and de la minería y otros mining van and other fregando lo que es nuestro activities medio are ambiente. Pero como autoridad damaging plurinacional de la madre our tierra, environment. But as a bajo el national, conocimiento plurinational authority of las Mother Earth, normativas que with the tenemos, know-how and the contribuimos cada una regulations de we abide, nosotras y en este each one of marco que es us de género contribute más in que this todo, gender nosotras las framework. mujeres We, estamos as realizando women, plataformas are territoriales doing de territorial base, diría platforms yo, desde on las the comunidades, baseline from the municipios, departamentos y municipalities, así departments, sucesivamente una communities, and plataforma so on, nacional with a que lleva national adelante platform varias that actividades, ¿no? carries Hace out días several estuvimos también en una activities. actividad A few entre days todas ago, las we plataformas participated in an que se han activity with reunido all en the nuestro platforms gathered Departamento de in la our Paz y en la Department Cámara of de La Diputados, Paz que in the muchas Chamber han debido of ver y que muchos no Representatives, and también. many of them Nuestro trabajo es maybe arduo, realize that poder our work realizar is esta hard lucha to constante en perform. la crisis This climática ongoing es struggling muy under this importante. A climate partir de las crisis, mujeres, it's very desde important. ONU As from Mujeres, women, también from estamos other women, realizando esta UN visión de women, we poder are luchar no also solamente conducted desde with la this autoridad, view, not sino only to también fight tener from authority, aliados but also to have estratégicos o strategic aliadas allies estratégicas como es UNO Mujeres, like women, uno de for los example. entes One of más the importantes en most nuestro país important que entities nos in our representa country también that en represents Naciones us Unidas. Y por in lo the tanto, UN. creo que es muy Therefore, importante I believe reconocer it's very la lucha de important to cada una de recognize nuestras the mujeres, struggle of each no one of solamente our de women, Bolivia, sino not only from Bolivia, a but at nivel internacional, an a nivel international level, Latinoamérica. Latin Realmente nuestra American lucha es level. bien Our fight, importante. He our estado struggle también is very no important. hace mucho The en Brasil en state, la conferencia de I've been to presidentes, Brazil in donde the la reunión conference of con nuestra presidents, ministra, where the meeting primera with ministra our indígena, prime minister, que prime nos da indigenous el minister, gives conocimiento us que ella the tiene desde su knowledge that she comunidad has from y her poder community, comparar and to con el compare conocimiento que with nosotros the tenemos en Bolivia, knowledge that we have in realmente es Bolivia. importante It's really poder important, trenzar esa unidad, to poder think de manera about that conjunta, unity, no solamente nuestros not only presidentes, with sino our también las presidents, but autoridades, also with the sino también authorities, nuestros with territorios, our nuestros hermanos de territories, los pueblos our indígenas, brothers of nuestras indigenous autoridades de los populations, diferentes our sectores. authorities from the Tenemos different que empezar sectors a involved. We hacer need una to trenza start estratégica para with batallar a contra strategic esta crisis alliance to climática fight que against afecta this día a climate día, crisis that más affects aún a us las on a mujeres, daily no basis. más aún a las Moreover, mujeres, porque hay women, muchas mujeres que because son many padre y madre de women sus are hijos, father porque and hay muchas mother of their mujeres kids, que because we viven have many dentro de las women who live comunidades sin agua inside the potable, communities tienen without que ir a drinking traer water. They need to kilómetros para walk poder subsistir miles and miles to get el recurso hídrico en el hogar. Entonces, hydric yo creo que resource in bajo esa their consigna homes. de poder So under tener this conocimiento y premise of además having this recuperar knowledge and to recover esa that vivencia, esa experience, realidad de that la comunidad, reality of es the algo tan community, crudo it's something que so realmente muchas so veces no lo difficult that vemos desde la sometimes ciudad, we muchas don't veces el see it from capitalismo our no cities. Many sabe times la, capitalism is not la aware, does crisis not know climática the climate que change ha ocasionado crisis el capitalismo
hoy that they por have hoy está caused. sufriendo las Nowadays, comunidades we más are humildes, suffering los with pueblos most indígenas humble que nada tenían que communities ver, hoy who por had hoy están nothing to sufriendo do, con las and they are enfermedades en el tema de suffering salud, today with más aún sickness en el in tema del género, healthcare, ¿no? Lo que es las mujeres. Y particularly in realmente yo creo gender. que es muy importante Women. And so it's very important que nuestros that eventos, our que events, nuestra lucha that our no pare fight ahí, sino should tenemos not que stop there. seguir We need to construyendo mucho continue más building up eventos, way mucha more más events, socialización, more más socialization, empoderamiento y por more supuesto empowerment. pedimos And of desde la course, we Autoridad ask Plurinacional de la from the Madre Tierra Plurinational Mother expandirnos Earth con Authority to aliados expand with estratégicos strategic que partners puedan, ¿no? able to realzar mucho más la actividad dentro de perform los more territorios. activities in the ONU Mujeres Muchas ha territory. estado gracias, acompañando UN Women en has been diferentes eventos y joining creo us que in esto different ha events, and I fortalecido think mucho this has a las strengthened hermanas, sentir la significantly our presencia sisters, de just to algunas feel the entidades que presence of acompañan a some nuestra entities that Autoridad accompany Plurinacional de la our Madre Tierra plurinational es authorities algo of tan Mother importante porque Earth, la lucha which no is solamente es very important. de la Fight is not autoridad, only no from the solamente es authorities, de algunos but sectores, sino de manera conjunta de cada some uno de sectors. nosotros. It's a Creo que es joint muy muchas gracias, importante fight, and Angélica. so reconocer it's Vamos very a important. cada lucha tenemos de poco cada tiempo. mujer Yes, y por the supuesto, mis fight of hermanas, each woman, and of estamos para course, my contribuir sisters, como to autoridad, contribute as solamente decirles, authorities sigamos con fuerza, and tell sigamos you, con come fuerza on, y keep on acompáñennos strong también como ONU and Mujeres be y with todas us las as hermanas que women están and presentes with también. all of our Un jayaya, sisters mis present here hermanos. today. Un Hey, jayaya, Muchas hermanas. gracias. hey, Muchas gracias, sisters. Angélica, y disculpa Thank you, la Angelica. I'm interrupción. sorry. Como vamos con poco tiempo, We por are eso with very les short insisto a los time, so panelistas we que need esta to keep primera it short. pregunta, que nuevamente es una primera pregunta, y This ya is the podrán first question, but then you're construir going un to poco be más su able to respuesta build sobre la on siguiente. what you want to say. María José, te pregunto a ti María ahora José, cuáles son esos I avances want to ask you nacionales now, what que are the has national visto desde tu advances that propio you have contexto. seen from your Bueno, own desde la red background? de defensoras del Well, ambiente y el buen from vivir de the Argentina, no network of solamente estamos champions of the trabajando environment desde and el good año life, we have been 2017 working en since impulsar una 2017 agenda en materia de to cambio foster climático, sino que a climate las change integrantes de agenda. esta red, And que also somos the mujeres members indígenas y of this campesinas, network mujeres who are científicas que están indigenous en los women from paneles de rural cambio areas that climático are y de scientists in biodiversidad, y climate mujeres and abogadas biodiversity panels, ecofeministas, and also venimos también ecofeminist trabajando en lawyers. los We territorios want to para que se continue working in these conozca territories todo este so proceso that a nivel all this global process y becomes hacer known llegar a globally, las and we amigas, can compañeras, mainstream hermanas to en las all of our comunidades sisters, y a las friends in mujeres en general communities, and las to all women in herramientas para hacer general, the valer sus tools derechos. that they have La to Argentina tiene una really larga exercise trayectoria their en materia rights. de defensa de los Argentina derechos has a humanos long y una larga history trayectoria in fighting for feminista human rights, que a se long volcó a las feminist calles también para record los that temas took que the hoy streets nos in ocupan subjects en that materia today ambiental. Y en affect Argentina us in the logramos que en esta environmental última perspective. gestión de And in gobierno haya un Argentina, Ministerio de las during the last Mujeres, Géneros y administration, Diversidad, haya un the Ministerio de Ambiente. Women La Ministry Secretaría de Cambio also Climático, accomplished to Desarrollo Sostenible e generate Innovación an está ocupada environment por una ministry. mujer. La We have directora ministers in de all Cambio sectors of Climático government. es una The mujer. director of climate Hay un change is a Gabinete woman. Nacional de Cambio And we have Climático a donde está sentado en la mesa el climate Ministerio de change las panel Mujeres, Géneros y Diversidad. that also has Hay en ese participation of Gabinete the Nacional de Cambio women Climático, ministry. lamentablemente, hay In todavía that mayoría de national varones, no hay paridad chamber y hay of varios ministerios que tienen climate puntos change, there's a lot of solamente men still. There's referentes not an equal masculinos. participation Pero of both este genders. gabinete There's a está lot of elaborando una men estrategia who are nacional referenced, de but géneros, we are diversidad y cambio making climático, que se climate change supone and que sentará las biodiversity bases para el guideline at the abordaje de national level to documentos y address políticas públicas vinculadas a la acción documents and climática. public Se hizo un policies documento que es related una to guía climate action. que We orienta a have los distintos a guideline ministerios a document cómo incorporar to las políticas de género explain to the en lo que different hace a la governments perspectiva de género and en las ministries políticas de how to adaptación y incorporate the mitigación. gender approach in En el mitigation policies. 2022 se llevó adelante In la primera etapa de 2022, formulación de the una first estrategia con stage un of doble propósito, policymaking el was carried relevamiento de out datos cualitativos sobre género, to diversidad y cambio learn about climático y the la new construcción de climate escenarios change de information gobernanza. Se and desarrollaron also 2 talleres creating virtuales governance
lamentablemente models. bastante acotada la There were 2 participación, nada virtual más que 39 workshops. We organizaciones y only had colectivos de sociedad civil. 39 Nosotras organizations creemos that que eso debe participated. It ser was quite small. ampliado y We think that it multiplicado, has to be broadened pero and las multiplied experiencias in the next construidas sessions. por estos But grupos the experiences brindan material e achieved by these información de groups base para give pensar us a cómo se baseline construyen to think percepciones onto y how prácticas to en torno al build género, la diversidad y el cambio gender climático. diversity and La climate perspectiva change de género y perspectives and policies. diversidades en el plan de Argentina The atraviesa diversity los and 3 gender ejes de acción policies que reconocen los crosscut derechos de las against the mujeres 3 y de los axes that colectivos recognize the LGBTQ and women y rights. alcanzan estos 3 ejes son la And soberanía these y 3 axes autonomía, are la sovereignty and autonomy, habitabilidad y los cuidados. Esta care perspectiva and habitability. transversalizada en la política Intersectional climática approach nacional in apunta a climate trabajar policies estrategias wants climáticas to work que atiendan al with climate fortalecimiento de la strategies autonomía that física, strengthen the política y autonomy, económica de las mujeres y the LGBT+, political garanticen strength condiciones of sociales y women and the ambientales de habitabilidad LGBT de los community territorios y that el acceso a guarantee recursos y habitability promuevan and la access to participación de resources mujeres y and LGBT. promote the En su engagement segunda and contribución LGBT determinada a nivel people nacional, in la Argentina se constructing comprometió a desarrollar strategies. políticas para que el Argentina género no is sea un committed motivo de desigualdad to social de cara al change 2030. the reality También hay una that segunda gender leads to comunicación de inequality. adaptación que brinda una We categorización also de medidas have de a adaptación conforme su categorization of impacto sobre las brechas de adapting género. measures in gender gaps. Hay 5 líneas de acción con There's perspectiva de 5 género y action lines with diversidad a en gender el plan perspective nacional. at the national Y level. bueno, el vínculo de trabajo entre el Ministerio de And las the Mujeres y el work Ministerio bond de Ambiente es between muy the Women fluido. Ministry and the Environment Todavía queda Ministry trabajo y is un camino very arduo flowing. para la real There's still transversalización de a la really política de tough género work y ahead de la perspectiva de to género en la make política ambiental y this de cambio gender climático. perspective La national. interseccionalidad debe incorporarse en la The toma de decisiones y en la intersectionality has to be medición del impacto incorporated ambiental, into teniendo en cuenta mujeres, infancias y climate diversidades measurements como las and policy mayormente making, afectadas y vulnerables. as Pero igual yo women quiero are decir que most vulnerable todos and most estos affected by avances, this en un momento en situation. que But acabamos all de of venir these de unas elecciones advances, primarias, coming corren especially riesgo from porque primary algunos de los elections, candidatos y are in risk candidatas because a lot no of the parecieran candidates que van a don't seem mantener to el want to Ministerio de maintain Mujeres o el the Ministerio de Women Ambiente. Ministry or the Environment También Ministry. nos preocupa We're que se also borre worried de un plumazo muchas de las leyes that a conquistadas lot of con the perspectiva laws de that we género have o achieved con with a logros gender feministas. perspective may Y be también cut quiero out. decir que a And pesar I de also estos want to say that avances en el despite all papel, these en los advances, documentos, en los paper, compromisos, document advances, in vivimos commitments, tiempos we donde still el live modelo in extractivista sigue siendo times la where the práctica extractivist generalizada. model is Hoy the tenemos en mainstream Buenos practice. Aires que Today in vinieron Buenos caminando Aires, desde Jujuy we el have tercer people who malón de have pueblos come originarios, walking muchísimas from mujeres, Jujuy, hoy abajo de the un third group diluvio of producto del cambio indigenous climático women. terrenal Today en we la ciudad have de Buenos a Aires, terrible están storm caused by reclamando por climate sus change, derechos and they are claiming y for a their mí me rights. parece que es fundamental y I want también to desde el Ministerio, desde emphasize la that, Cancillería Argentina, especially nuestra from política feminista the está government in llevando Argentina, we want to adelante este emphasize our impulso que le feminist queremos policy, dar desde and we want desde to el gobierno y la sociedad give civil a a que boost todos from los civil países de la society and the región government so ratifiquen that el all acuerdo de countries in the Escazú. region ratify Esto the nos Escazú parece agreements. fundamental We think porque it's más allá de fundamental los compromisos que se los because lleva a veces despite el commitments viento, y de hecho that en sometimes nuestra are carried off región by the wind, estamos en especially in a grave region, peligro de we que are de in la grave Agenda danger 2030 solamente se está by cumpliendo un having a 25% de los 2030 objetivos. agenda that is only 25% Nos met. parece fundamental la We ratificación want por to parte de todos ratify los países de by all countries Latinoamérica in the del region Acuerdo de Escazú the y Escazú en el caso de agreements. Argentina, donde ya lo And in hemos the case of ratificado, Argentina, who la has already necesidad de ratified these elaborar agreements, una to propuesta de género set up y un a protocolo de gender género para perspective el Acuerdo and de a gender Escazú, tema protocol que for the abordaremos Escazú como agreements, planteaba Cecilia en el which we Foro will de address, like Defensores y Cecilia said, Defensoras, in the porque nos Champions parece Forum, sustantivo que because we un think it's compromiso fundamental and vinculante critical nos to ayude a have a defender los binding derechos de las agreement mujeres en that cada helps us territorio. defend women's Y rights in tengo Muchas all gracias, María territories. José. ampliaré Thank you, sobre el María trabajo que José. estamos haciendo Yes, I'm de going to base desde explain la red. further later about our Muchas gracias, network María work. José, Thank por you este very panorama much tan completo que nos for has this dado
de Argentina y esos integral logros y cuál fue outlook tu of preocupación Argentina and your viendo el achievements, panorama político and que se especially in enfrenta el this país en este momento. Por political último, le doy la scenario that the bienvenida a country Pedro is facing. Cosanz, como decía, él es el punto Pedro focal de Cosanz, I also want to género y welcome cambio you. climático para la República He Dominicana. works Pedro, te for hago la gender misma and climate pregunta, change si nos puedes dar in en 3 Dominican minutos Republic. esos I want avances to ask de you the República same thing. If Dominicana in en los 3 temas de minutes you género can y tell cambio us climático. about the Dominican Republic advances Muchas in this gracias, matter. María. ¿Me escuchan? Thank you, Maria. Can you Sí, te hear me? escuchamos perfecto. Perfecto. Okay, También great. quisiera agradecer a todos los panelistas que I want to precedieron thank nuestra all the participación. panelists for Excelentes detalles, participating excelente today. toda la There's información que nos fue incredible brindado. Va a ser contributions and utilizado de forma muy information, amena and we're en going nuestras to labores use it diarias, verdaderamente. with a Para very responder a warm la welcome pregunta de qué in hemos our estado work. haciendo en el contexto de What República have we been Dominicana, me doing gustaría in enfocarlo desde Dominican la Republic? perspectiva de gobierno, el Well, contexto de política pública en la República I want to Dominicana. tell you about our Y public para policies. mencionarlo, hablaré primero antes de First, nuestra I'm going contribución to nacionalmente talk determinada about y luego de nuestra our contribución contribution, nacionalmente determinada que fue actualizada en and then to 2020. our La non-national República contributions in Dominicana fue, 2020. cuando se presentó su primera contribución Dominican nacionalmente Republic determinada, fue de los pocos países que incluyeron la was one perspectiva of de the few género countries that inicialmente. Era un included documento gender bastante escueto, perspective pero eso no in quita. the Cuando very pasamos a brief nuestro segundo document we proceso para esta presented. In the actualización de second la NDC process, de la where we República Dominicana updated en el 2020, un in proceso liderado por 2020, varias instituciones a process gubernamentales, entre led ellas el Ministerio de Ambiente, el by Consejo para various Cambio Climático, agencies, el including the Ministerio de Environment Planificación, el Ministry, Ministerio de the Hacienda, Planning con Ministry, la and the participación de Finance más de Ministry, 114 instituciones, with more tanto del than sector privado 140 como de la sociedad participations in civil, the private academias y sector and público en the general, civil academy logramos un scholars. documento, pero We un achieved documento país que se basa en la planificación a futuro de la República a Dominicana, document tomó en that plans cuenta to the otros future in instrumentos the de Dominican política que habían sido Republic, creados, and also inicialmente different nuestra policy Constitución, instruments los that have been artículos que created, tratan sobre like our igualdad y equidad de constitution, género, about también sobre la gender paternidad y equality, maternidad responsable y sobre la violencia doméstica y de género, about que es un domestic mal que azota violence, a los países de la región y a la República Dominicana that is principalmente, setting y an que con example los for impactos del other cambio countries in the climático se ven region. exacerbadas And esas the leyes. impact of Nosotros climate change también really ratificamos a exacerbates través de all nuestra these situations. contribución nacionalmente determinada Also, los through our efectos de la nationally determined transversalización de género que contribution, llama la we talked Estrategia about Nacional de the Desarrollo hacia gender el 2030, consequences con la cual and tiene how todo we un can eje incorporate gender de in our agenda transversalización de for los the aspectos de género 2030. para reducir las inequidades sistémicas The que effect existen that they para can con las have mujeres to y las reduce the niñas, systemic pero también impacts toma el enfoque in de women and girls, incluir la and labor de los also with hombres an para approach to reducir esa include masculinidad the work tóxica of que men mencionaban anteriormente los demás panelistas. to Desde reduce la all these Política issues, Nacional as de other Cambio panelists Climático said. se reconoce la Climate integralidad change de los policy aspectos de género, recognizes the cultura y comprehensiveness etnias of para la culture, República Dominicana al ethnicities, momento de and desarrollar gender, cualquier and acción climática. to our country to Nuestra develop contribución any nacionalmente climate determinada action. también reconoce los aspectos de géneros We incluidos recognize the gender desde esa perspectiva perspectives de género que se plantea en nuestro that Plan is Nacional de set Adaptación, el in cual es para our múltiples national sectores que adaptability plan proponemos to como multiple prioritario para la sectors. adaptación en la República Dominicana. Y es este enfoque de género que se ve desde las And this políticas gender públicas, pero approach that también you can en el see from proceso de public policies, levantamiento but de also información para la in priorización de las medidas de nuestra investigating contribución and que se researching realizó, data, en el cual decidimos que iba a ser género in también un which we criterio de decided evaluación para ese that proceso gender de would also priorización. be a De los criteria 10 of criterios que se evaluation, utilizaron en República the 10 Dominicana, criteria that uno were fue used. el de género, otro fue So también de la one was gender, participación de las comunidades. other Entonces participating of fuimos communities. integrando esos So elementos, we lo cual begin fueron to creando integrate mayor all these oportunidad en el elements plano de that las create a políticas greater públicas. opportunity in Pues terms of terminamos con public una policies. NDC que propone dos metas We globales. finished with an Una es la NDC that has implementación two del national último goals. The documento que fue implementation of incluido en ese this last proceso de document, priorización, que es nuestro plan de acción de género y cambio that is our climático, el cual gender tiene medidas plan sectoriales action puntuales para hacer for esa climate change, transformación en el pensamiento, that la will cultura y enable la this creación de transformation capacidades in para culture, fomentar the creation of un ambiente capabilities climático y and medioambiental más perspectives to amigable para con create las an mujeres, que la haga environmental partícipe approach that is desde more la friendly creación de to las women políticas, and desde really la creación engages de los them in proyectos the y desde creation la of policies, implementación de los creation of mismos, las haga and beneficiarias. implementation of programs, Entonces, and they la are going to principal benefit meta de from la it. NDC fue eso, implementación So del the plan de acción de NDC género que se había logrado en really 2015 y no implemented había this tenido ese plan calor que requería, that y had también existed la from creación de instrumentos y 2015 políticas a and modo had not general que had the reception permitan we ver la hoped. perspectiva de género en otros elementos de planificación y
y de and also ejecución de other este elements presupuesto that will desde, impact desde in distintas budgeting, áreas. decision Entonces, making, luego de different nuestra areas. NDC en So after 2022, our NDC lanzamos in nuestro plan de 2022, acción de la we NDC y launched con él una our actividad, action crear plan una mesa de género y cambio climático. to create La a misma table se creó este in climate año, change está and compuesta gender. por el Ministerio It de la was Mujer, created el this Ministerio de year. Ambiente,
is el made Consejo up para Cambio in the Ministry Climático of y ha sido Women, apoyada of Climate en gran Change medida and por el Perú. Environment, Lo agradecemos bastante. and the UNEP Y really estamos en supported ese us in this proceso initiative, so de we thank it. creación de ese And we're in this mecanismo, ya fue creado, process, the ahora estamos creation en la parte of de la mechanisms of operativización action. de la Mesa de We are Género y going Cambio to Climático y start y our crear los operating mecanismos que permitan process a in la this climate comunidad en general, a la sociedad change civil y a table, otras instituciones and to hacer esa incorporate other transformación que se requiere stakeholders, de la the acción civil climática society, desde su different concepción. areas Pero eso no ha sido in lo the único. planning Como bien te and climate mencionaba, change tenemos una perspective. Estrategia Nacional de Desarrollo. En We also 2023 have a fueron creados development otros agenda. In instrumentos que vienen, 2023, we nacen de esa created estrategia y other que están tools perfectamente vinculados con la acción that are climática. linked Uno to the es la climate guía action. para One is the tenemos un nuevo guideline, clasificador basado en perspectiva de a new género classifier presupuestario. based on También tenemos gender una for guía budgeting. We para also have a guideline para hacer presupuestos con enfoque de género, to pero no budget solo eso, with a sino que gender también approach. tenemos una And not only nueva that, we also guía de have políticas transversales, donde a tenemos new la política cross-cutting de género, policy la cual creation permea en todo el where sector gender público policies y busca are included and principalmente la really creación de los impacted on comités the de género public a lo interno de las sector, instituciones, el establecimiento de las unidades de género y and seeks todos to los create elementos de gender units in transversalización que van a different estar haciendo estas departments dos of the entidades a government. lo interno del So it sector will público help y to que incorporate an por consiguiente intersectional estaría approach in all areas, permeando al resto de la población en el and accionar del Estado. therefore affecting all other sections of society Pedro, and the state as muchísimas well. gracias. Es de verdad Thank you so admirable much, Pedro. este It's really trabajo amazing. interministerial, The intersectorial que interministry, vienen llevando en intersectoral República work Dominicana y you creo carried que out le sirve a in toda la región Dominican como Republic, un ejemplo the whole de region, estas as an example, coordinaciones que se necesitan para sees these tener ese enfoque de coordinations género that integral are needed que mencionabas for tú, an que también integral mencionaba approach, Jessica Huertas that en su you, intervención del Jessica panel anterior, Huerta, que sea de mentioned, género, de etnia, de cultura, that it has to que be podamos tener culture, todas estas ethnicity, intersecciones gender incorporadas en incorporation. una perspectiva de género. Me gustaría retomar con I would like Angélica to go para que back ella with nos pueda Angelica comentar un poco so that she más. can tell us a lot Hablabas more de about, también de toda esta you coordinación que se also viene talked llevando a about cabo this desde coordination Bolivia, that were being con carried las out from Bolivia comunidades, with con los diferentes communities contextos que and the existen, que different van contexts cambiando that exist in the de country región a that are región. changing Me from region gustaría to region. preguntarte, So I Angélica, wanted to ask you, sobre la Angelica, about tenencia de tierra en the Bolivia. Sabemos que en toda la región ownership of lands in pues es un Bolivia. problema muy grande que las It's a mujeres que big aunque problem in the trabajen la region, tierra and that em, women who no use the land tienen las don't autoridades sobre have ellas, por the así ownership decirlo. over that Y me land. gustaría saber si en Bolivia se And I vienen wanted to llevando a know if cabo in Bolivia esfuerzos there's para que las any mujeres se effort or puedan initiative encontrar so en that un women mismo nivel en términos de tenencia de can be in the tierras same terms que in los terms hombres. of land ownership as men. Bueno, Angélica, Well, muchas gracias thank you very much por la nueva pregunta. for the Se me question. escucha, ¿verdad? You can hear me, te right? escucho Can bien. you hear ¿Se me me? escucha? Yes, we can. Ok. All right. Bueno, por la nueva pregunta me Well, parece muy importante, I think this pese a question is que very la important, lucha and ha sido despite constante de that poder this tener fight has been los mismos ongoing, derechos, to achieve de the tener same un rights, pedazo de tierra para las the mujeres, access to a piece más of aún land for para las women, mujeres solas que son furthermore, for padre y madre. single women Muchas who veces are es muy father and importante mother. So it's very reconocer la important realidad. to Para nosotros no recognize ha sido nada reality. fácil To us, it has tener not been an que easy job lograr ese espacio, to el get derecho a that la tierra como space, the mujer. right to Hoy por land hoy, as women. quien les So habla today, y muchas de me, nuestras hermanas as sí speaker, tenemos and territorios, many pero of my aún más sisters, we do have falta ownership mucho of todavía land, en el but there's a long empoderamiento de way dar to go territorio a in the nuestras hermanas empowerment to provide mujeres. territories to our Lamentablemente, el patriarcado women sister. siempre está Unfortunately, tratando de patriarchy is empañar, always tratando trying de to, coartar esa blur and participación. prevent No, or hurdle that lamentablemente todavía participation. no hay esa Unfortunately, igualdad de that derechos, no hay esa equality of igualdad de rights is oportunidades not en accomplished. That Bolivia. Pese equality a of todo ello, opportunities creo has que es not muy been accomplished importante in Bolivia. Despite reconocer it que all, sí it's hay very un important espacio to muy recognize that we do have importante a donde very ya se significant puede space where we can visibilizar see mujeres que women contribuyen al who sistema de contribute to the producción system of en production cantidades mínimas, diría in yo. minimal amounts. I would dare to say. Por ejemplo, For si example, hablamos
if we de speak algunas compañeras of en some diferentes territorios colleagues in different territories que se han asociado that a diferentes are espacios productivos, associated to como la different producción de productive piña, spaces like the papaya, production of banana, o pineapple, el tema de banana, las and other hortalizas fruits aquí, and por ejemplo, donde yo me encuentro en este momento, ostriches, en and los valles, where son I las am, mujeres que producen las it's just flores women para who poder produce llevar al the mercado. O sea, flowers to take nuestra to the contribución marketplace. como mujer So dentro our del contribution territorio as women es in this muy territory importante, is pero very muchas important. veces But no many es times visibilizado it's not, con tanta it doesn't have importancia como visibility debería ser. as it should, Entonces, you know? esa es la So lucha que this is the emprendemos fight. desde la This is the autoridad, desde la struggle that we plataforma, desde el undertake from the authority, sindicalismo, the desde platform, la the union, organización, from the desde el territorio y organization, from the realmente como territory. And as representantes a o como representative autoridades or de estas authority of hermanas this que por hoy sisterhood that necesitan mucho más today need empoderamiento en el tema a de way tener more tierra, de obtener empowerment un to pedazo de tierra access para to the poder tener land, un to, sembradío, you poder know, mitigar just con la producción seed sana, and work the sin, labor the land sin and químicos, mitigate with healthy sin production químicos without que dañen chemicals la salud that de la población, damage the que se pueda producir population's de manera health, orgánica, ¿no? just to Y produce in an realmente organic way. la gran realidad es So que the reality is, todavía the vivimos en un overall mundo reality is that patriarcal we que still nuestra live in a lucha patriarchy world todavía no ha where alcanzado our a esa fight has igualdad de not reached oportunidades, that a esta equality of igualdad de derechos. opportunities, Pero nuestro equality of trabajo no rights. para. But our Yo, work will not algo hemos stop. aprendido en We have Bolivia. learned something in De Bolivia repente hay cosas that muy suddenly we have things that modosas, como por take too ejemplo, long, de que like, reconozca for el instance, patriarcado to have the nuestras luchas en patriarchy Bolivia, de recognize las our mujeres, struggle in porque las Bolivia, mujeres hemos because aportado en women have diferentes ámbitos contributed to de la different historia, de la environments and revolución, different en la eh, lucha uh, diaria, times en of el hogar, revolution of ¿no? history, Dentro in our de daily nuestras fight comunidades, of por our ejemplo, las home and mujeres of somos our pues communities. Women semejantes a la madre are tierra porque damos vida, similar to Mother porque Earth because we recogemos las give semillas. life. La mujer We gather the indígena en sí seeds. es la que Women, recoge las semillas indigenous para el año women, gather siguiente seeds so that sembrarlo the next nuevamente. year will Es be la Muchas mujer quien gracias, recoge. Angélica. cultivated again. Entonces es Thank muy you so much, importante Angelica. reconocer eso. So it's very Nuestra lucha important no to para, recognize hermanas. that Yo creo que our esta fight will not pregunta stop, sisters. es, That es question bienvenido y is realmente estamos para welcome, poder and responder we're también, here to pero la gran realidad es eso. tackle Seguimos as well. luchando But the con el reality is our patriarcado. fight continues against the Gracias, patriarchy. Angélica. Thank you, Muchas por estas Angelica. palabras que nos Thank you invitan for your a words that seguir invite us to en estas temáticas, continue a with seguir these viendo la topics importancia de las and see mismas the y a seguir importance visibilizando no of, and solamente just to make it el rol de la visible, mujer, not sino only también el the rol de role la of mujer women, indígena, but the la role of importancia indigenous que women and the estas luchas que han importance venido desde that hace these muchos años fights that come continúen. from many years now Paso entonces ahora can a María succeed. So José. I will María give the José, te floor quería to Maria preguntar, Jose. y viendo también en The línea con question esto for que nos you comenta is, Angélica, considering viendo que tu what trabajo como Angelica defensora said, that ambiental, your como work as an representante environmental de sociedad champion civil en foros to internacionales y undertake and regionales, participate in international ¿cuáles fora, son esos, what esos are principales those desafíos main que se challenges enfrentan that ustedes? you ¿Cuáles son esas face? propuestas What are que se those han llevado a estos proposals espacios que se in están these tejiendo y cuáles son spaces that esos are obstáculos? Bueno, requiring en these primer conditions? lugar, Well, in the first creemos que place, hay que we llevar believe todo that lo que se avanzó en los all papeles the y en los breakthroughs done in compromisos, papers en las and firmas, commitments a la and realidad. what we Porque hay signed, we muchas need to put palabras, to take pero that to pocos reality. hechos. We have La plenty of velocidad de los words, but hechos facts are not so many. es But the speed escasa. of facts En is primer lugar, scarce. In the first nosotras no place, queremos hablar más de we don't want to perspectiva de talk about género, gender sino que perspective queremos hablar anymore. de una We want to talk perspectiva about an ecofeminista y eco-feminist decolonial. perspective ¿Esto qué quiere and decir? decolonial. What do Que I no mean by estamos this? simplemente We are para not pasar just un to, barniz put a mirando la brecha entre turn mujeres y and look in the varones. gap between men and Queremos women. We que want cambie to el sistema. have the No queremos system más un changed. modelo We extractivista no longer want dependiente an activist model de las depending on lógicas the del norte. No North podemos dejar de logics. mencionar que We tenemos una can't eterna deuda externa que se está mention or skip the pagando fact of mentioning con that los our derechos humanos de nuestros external debt pueblos. is No being podemos paid with dejar the human de rights of our seguir people. poniendo el We eje need desde to el sur y desde continue esta región focusing from the en que south el principal that esfuerzo lo the tiene que hacer el main norte. No obstacle, nos the main sirve una effort needs to be transición done by the north, energética que and termine an energy cambiando transition la that will end up by descarbonización y la changing explotación del the litio
que va lithium a dejar exploitation that contaminado will a todos nuestros pollute salares, a all todos nuestros our glaciares. salars and Entonces, hay glaciers. debates que son So muy there are profundos que no se pueden dar debates en that are 5 minutos, very pero deep las that can't be ecofeministas, addressed in five además de minutes, but pensar en la brecha ecofeminists, de in género, addition to estamos thinking the pensando en gender un gap, cambio de we're thinking modelo in a porque ponemos change la of sostenibilidad paradigm de la because vida en el we put centro. sustainability of Entonces, life as una the center. perspectiva So an ecofeminista, ecofeminist decolonial, perspective, interseccional, decolonial, eso es lo que queremos llevar como intersectoral, agenda that is adelante. what we want to Nosotras take desde la Red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir from now estamos as an haciendo agenda from escuelas the ecofeministas champions of the populares. environment Hicimos and the en good living. Jujuy, We are en Chaco, con conducting mujeres indígenas, con ecofeminist mujeres and popular campesinas. Hicimos schools en la in ciudad de Buenos Jujuy and Aires Chaco, in contra the el city of extractivismo Buenos urbano, Aires, que es un tema where del que the no urban hemos hablado, pero que no hay extractivism, que which is descuidar, something we porque have la not mayoría de addressed, but nuestras we do not poblaciones, have por lo to menos en neglect, Argentina, because most of están our en estas populations, at least in megaciudades en Argentina, condiciones live in this de mega city indigencia. in Y estamos planeando la uh, próxima escuela conditions ecofeminista of popular en Salta. Esto podría ser extreme compartido, poverty. esto lo And hicimos we sin could ningún share apoyo this. We did internacional, this solamente without recibimos any algún apoyo del international Ministerio support. de las We Mujeres, just Géneros y received the Diversidad de la support of Argentina, y gender and nosotras fuimos las diversity que le women dimos in la vuelta de Argentina, and tuerca we gave them, we found the ecologista a la solution, propuesta the de escuelas ecological populares que tiene el solution for Ministerio de the las proposal Mujeres. of popular Pero en schools that the realidad Ministry of habría que Women sostener en el pro- tiempo. proposed. Dos o But tres we cosas should que son para mí muy uphold over importantes time es two or que three nosotras things that to me entregamos are todos very los años important. los We premios Berta deliver on a Cáceres yearly a basis the las Berta compañeras que luchan Cáceres en los Award territorios to the enfrentando el peers, saqueo, to the colleagues that enfrentando la fight represión, against donde muchas repression, veces los gobiernos looting, where provinciales son many times cómplices provincial de la governments are explotación que hacen las accomplices of the empresas, exploitation by desguazando los companies, bosques, by destroying desguazando, the incendiando forests los and humedales, setting desguazando los bosques, them in contaminando fire and con polluting la with minería con cianuro mining, o el with fracking, se cyanide derrumban or the pueblos enteros, fracking. hay They muertos y destroy eso no complete aparece en los medios de populations. There are comunicación casualties, y son and that is muchas not las seen in mujeres the que están mass en la media. primera And we have línea many frente women a estos in the first desastres, ¿no? line fighting Entonces, against this. hay un So mundo que es el there's a mundo global. world that is the global world. Fuimos a la última COP, We went to the realmente last haber COP pagado de nuestro and bolsillo ese having pasaje paid para ir out of hasta our Egipto pocket y that ver la ticket to go desilusión de to que esa Egypt reunión fuera and just más feel un disappointed shopping because para that las meeting was empresas more a que un shopping espacio de for participación ciudadana, companies rather nos than a baja mucho la citizenship moral space. para It breaks my encarar si vamos a ir a good la spirit, próxima my COP o moral. no. Como So I'm decía just Cecilia evaluated Grimani, where I vamos will a hacer attend los to the next esfuerzos one or para not. We participar, need to pero use tenemos this mucho space to más participate, but we expectativa have en lo more que podamos hacer en la COP expectations en Brasil, regarding what no we can do solamente in the por COP in Brazil, el not gobierno only de Lula, because of Lula's que se administration, encamina hacia algunos which is cambios en este going to tema, la some solidaridad de changes la in this ministra de topic, Brasil, solidarity of the una minister of Brazil, compañera who is a amiga y ecologista female de colleague, muchos a años, friend of pero mine, and an también creemos que ecologist hay from many cosas que years. ustedes pueden We also ayudarnos believe a there are cambiar. things where you No can help puede us ser change. que It is not possible solamente that haya we participación only presencial have en los the eventos in-person internacionales y que participation el for modo híbrido international sea events, solo mirar and por the YouTube, hybrid way it's only porque just to eso no es watch through participación. YouTube, No because puede that ser is que not todo sea en participation. inglés, It is not porque si possible los to have pocos y everything las in pocas English, because if the few hispanoparlantes hacemos un esfuerzo Spanish por estar speaking make presentes, the effort lo que to be suele there, suceder es que what todas estas usually happens coaliciones, is that incluida all la of these coalición de acción por coalitions la justicia included climática, the todas se climate manejan en inglés. Y las que somos justice universitarias action, tenemos they speak in English, dificultades and y those who are restricciones. have a Imaginen cómo university vamos a degree, if we pensar que have van a problems, participar el movimiento imagine how indígena y can the campesino con estas indigenous barreras en los participate idiomas. with these Entonces, language barriers. necesitamos So we need que PNUD, que that FAO, the que UNEP UNP apoyen fuertemente a DP, ONU Mujeres, que hace un esfuerzo to increíble support para women who make llevar an adelante incredible esta struggle to carry participación out this diversa y plural. Y participation sobre todo esto, in a para diverse and nosotras plural es muy manner. importante And el above trabajo que all, estamos to us, haciendo the en la work we're doing is very interfase important in the donde hay interface where científicas we de have a primera línea del scientist, CONICET de top Argentina sentadas en la notch misma mesa que las scientists seated compañeras at the same indígenas, que las table that our compañeras campesinas, indigenous que las female compañeras de las colleagues villas, que las and abogadas que venimos trabajando en estos lawyers temas, and those who porque are been todas working on this, aprendemos de because todas. we all Entonces learn hay from que each other. promover estos So we need to espacios
promote these intercambio spaces y for muchas veces exchange, for estados
Many times, Prefieren you know, escuchar a states las would rather empresas o a las listen to the organizaciones que son más companies or afines the a sus pensamientos, organizations no alike to escuchan a their quienes tenemos way una of visión más thinking, crítica. Así rather que to give en them esa a línea nos critical view. encaminamos So y we tenemos are muchas expectativas heading to that concretas, line, Rubén, and en we have esta plenty of región para dar expectations vuelta to receive la your help tortilla. in this region María to José, te turn it agradezco around. muchísimo esta Thank you so participación. much, Maria Jose, Nos for your dejas una tarea a nosotros participation. desde We las have agencias a implementadoras y very important multilaterales. task to us Estás resaltando unos puntos to súper implement. importantes So de cómo you've been todos estos presented very obstáculos que se important presentan, topics to no make it solamente broader, desde el and lado de not los only gobiernos nacionales, from sino the también national de las governments and organizaciones UN, internacionales, with the buscar international agencies as well. un So tiempo más largo we para need que a las longer personas timeline que están siendo afectadas de primera mano to puedan notice ver what esos are being beneficios, affected puedan in the verse first hand and incorporadas can en esta benefit continuidad. from all these changes. Entonces, por So, último, le pido a last, Pedro que por I favor will ask Pedro vuelva to y nos please hable un come poco back más, and como él help us a comentaba little bit anteriormente, more sobre esta mesa de about género y cambio this climático, gender and en climate change en esta participación de los roundtable diferentes with the ministerios, de los participation of medio the ambiente, ministries and todo other esto como una agencies, all of this coordinación in a interministerial súper combination importante with the que very important implementadoras interministerial hemos venido resaltando participation como, with, como un and so factor far we have clave been para la highlighting as the transversalización de los key temas de points género. for Así que the me gustaría escuchar mainstreaming of gender desde la topics. perspectiva de República So I would Dominicana like cuáles to fueron esos hear retos o from the cuáles han sido esos retos Dominican para Republic llegar a esta perspective what formación de those la mesa, challenges para were poder sentar a todos estos to, actores en sit un all mismo these lugar y que puedan stakeholders at the same place conjuntamente ver cuáles son and los pasos y to cuáles son see las the prioridades next para steps and the avanzar la temática priorities de to move género en acción forward in the climática. gender Muchísimas topic. gracias, María. Thank you so much, Maria. Verdaderamente This los is retos han Pedro. sido varios. Well, we Se los have voy a had quedar corto several mencionando, pero bueno, topics, yo creo que el but principal the reto es main que challenge nosotros is somos practitioners de género we y are cambio climático, practitioners género y for the ambiente, climate y para change, nosotros gender en and este ámbito no environment. es sencillo poder coordinar esas And temáticas. it's not easy Pero to cuando lo vemos desde la coordinate these perspectiva más topics. institucional, But when tenemos we la do it agenda from a propia del more Ministerio del Medio institutional Ambiente y perspective, we Recursos see that Naturales, the la propia del agenda Consejo Nacional de Cambio and the Climático y la propia del climate Ministerio de la change Mujer, que tienen ministry muchos puntos de convergencia and the cuando hablamos de Ministry la of temática de Women that género y have su many points of common with transversalización. the Pero gender cuando vemos topics. esa perspectiva When de we see cómo that la acción perspective of climática how nacional, que es climate básicamente action, política de desarrollo national nacional, climate que es action, básicamente ver los temas de energía, and see the transporte, energy, industria, transportation, protección de bosques, industry, biodiversidad, sector turismo dentro de la diversity, República Dominicana, seguridad hídrica, seguridad alimentaria, hydric safety, cómo generar food un idioma safety and común security, how cuando to conocemos que generate a tenemos common vacíos topic when we históricos en know la that we have recopilación de información y historic la segregación de in la the data y data en la capacidad collection and in the institucional que hay ability, hasta la fecha institutional creada del ability manejo de la so temática, far pues of es how un to súper reto. handle this. Es un That is súper a reto porque tenemos huge que tratar de challenge, poner a todo en un huge lenguaje común challenge in cuando which ni we need siquiera to put teníamos all ese our lenguaje inicial. joint Y efforts con los primeros esfuerzos que hemos with the estado first haciendo efforts para el done establecimiento de so la mesa, far to desde for la this perspectiva del acuerdo table institucional from entre the los tres institutional grandes, por así decirlo, agreement in cómo se the van a between ir the incluyendo esas three otras big, how instituciones to y cómo se va include a hacer other verdaderamente una institutions participación and con la how to sociedad have a civil, real con la mujer de a participation pie, with con the la mujer civil de la society, municipalidad, with con los gobiernos ordinary municipales y women, con el with the público en general, municipal pues entonces governments. ha sido Well, todavía aún mayor then el reto de it's the generar esos challenge has been espacios, generar greater to create these esas vinculaciones, spaces, esos elementos that que van a permitir connection, encajar those en una elements política that will nacional sin tener que enable ser to mayores make it disruptivas this as a en el ámbito national político policy para que in a las cosas puedan disruptive suceder. way Entonces ha sido una to labor make things súper happen. intensa So this a has nivel been a very técnico de ir intense buscando esos work caminos, to esas go through alternativas those para verdaderamente pathways hacer que esto sea más and in operativo. parallel El make mismo this work establecimiento de los with mecanismos the to establish the ajusten mechanisms no solo not a la only estrategia, a la for planificación the nacional, sino que strategy and también permitan national or responder a los domestic compromisos planning, internacionales que but realizamos ante to la Convención de la Conferencia de las Partes engage sobre Cambio international Climático, bodies and the también nos parties on supone un reto climate mayor. change, Perdón, la which luz me está entails a haciendo higher mal. challenge as well. Es un reto súper grande So porque it's tenemos a que ver también huge cómo challenge encaja because we el also need accionar de to esta see mesa how para this primero poder fits verdaderamente to integrar las first acciones de género en la integrate adaptación y the la gender mitigación del cambio actions in climático que the hemos planificado a través de nuestro adjustability of compromiso climate naturalmente change determinado. and Pero no solo esto, sino que adoption se of climate change, encamine but
not just that, but to go through the axis of climate change and environment with equality in the Ministry of Women, to go
through the strategy of of the the gender gender plan plan in in the the Dominican Republic. Republic. All of those instruments, strategies have to be really executed with this gender vision, with specific actions, and to execute and monitor them under the same framework. So this would be the challenge, and we're working on it with a great team, with a great leadership on climate change and sustainability of the environment ministry, which is very empowered with this topic. So all the authorities are at this juncture and are currently working. So I see the positive side, the right side of this. We have a political juncture where we really want to work in this topic, of course, with historic limitations, but we need to see and try to break that gap. So I know we are running out of time, but still have many other things that Pedro, I te would like to agradezco share. Thank muchísimo. you so much, Sé Pedro. que todos Uh, nos quedamos cortos de we tiempo are por all los running out retos, of time, I tanto know. como los avances que mencionábamos antes son Uh, varios and y we have bueno, que several esto sea, que breakthroughs esta that we mentioned presentación sea earlier. como una So entrada para que ya las this would be personas like que nos the están viendo, que entrance, estén the main interesadas, door puedan to continue entrar and to a give sus respectivos access sitios web, to a sus their equipos y respective aprender un poco teams más y and más a learn a fondo bit sobre more todo este trabajo y estos in a avances que nos han deeper way about comentado. this Para mí work es muy that you have importante mentioned. So recalcar to me, it's very todo important to esto que venimos highlight hablando en el all of panel, no this that we've been solamente saying so en la far, parte de los avances. Hemos not visto only que los tres panelistas of the mencionaron three la importancia de panelists esa that they mentioned the coordinación, importance importancia de of esa this coordinación entre coordination, los the diferentes importance of these actores. actions En el caso de in the and Bolivia, the en interaction with que the las stakeholders. In the comunidades case of pudieran Bolivia, tener where ese the trabajo hecho, las communities comunidades bases. invest in En el that caso work, de and in the Argentina, case of vimos cómo las Argentina, diferentes we saw how the different autoridades authorities también han jugado are un rol, also el have Ministerio de la also Mujer, played a el significant role Ministerio in the de Ministry of Ambiente, Women. y lo mismo vimos en And el caso same de goes República for Dominicana. Dominican Vemos Republic. que también, We sin noticed embargo, sigue that existiendo un there's riesgo still a que risk aunque las that autoridades en even este though momento pueden authorities tener ese can apoyo, have that los support as we cambios speak, políticos de nuestra región political pueden changes in our significar region que can estos mean progresos that these sean breakthroughs detenidos o se acaben por completo. Así que esto could come nos to an hace end. resonar con las So palabras de this Angélica Ponce, resonates que nos with decía the que la words lucha of tiene que Ponce, continuar, who que mentions esta that the temática no ha fight acabado, needs que no porque to en algunos continue, that países this is vemos not una over, mayor equidad de because in género, some significa que countries we podemos have dejar more equity de than in seguir others. luchando. So we Vemos need to keep on ese fighting. riesgo del We retroceso see y that por eso es risk importante of que la going temática back. hoy más que nunca esté So presente. more than ever, También we como need to be mencionaron los aware of this. panelistas, And like la the importancia panelists de la mentioned, the presencia de las importance mujeres of the en los temas presence of women de in importancia para ellas, en la toma de significant decisión, en la topics for them in participación. Es decision importante que las making. mujeres se vean It's reflejadas important en for esos women to cargos be de reflected alto in rango those que toman las positions, decisiones sobre high la acción rank climática. Y positions por último, lo que in the nos climate mencionaban los change. tres And panelistas también es finally, que what pasemos also the de las palabras a la panelists acción, que mentioned, muchos de nuestros going países en from su región words to tienen action. muchos compromisos In muy importantes en our sus planes countries, we have en sus many planes de important adaptación, en commitments, sus and we need to planes de adjust acción and action climática con perspectiva plans de for género, the pero climate es change importante with que a gender pasemos de estos perspective. But it's documentos a la important just to implementación. move forward Les for agradezco nuevamente, stating Angélica, to María José y Pedro, implementing. I truly thank you all por todas sus experiencias for y que nos all han the compartido aquí el día de experiences hoy. shared Le devuelvo la today, palabra a Daniel and para I que give podamos the finalizar floor to este evento Daniel y muchísimas gracias to nuevamente. wrap up this event. And thank you very much, María everyone. Jimena, muchas gracias a ti y Maria a los Jimena, thank participantes you por so much, and all the hacernos estas participants exposiciones tan importantes. for Y their precisamente para availability and their redondear el presentations. diálogo que tuvimos Just hoy, to quisiera wrap up invitar the nuevamente a dialogue Nidia today, I Pesante would de ONU like to Mujeres invite para que pues, again nos dé una Nidia visión global de lo Pesantes dialogado with hoy the y pues global view digamos, today. diálogos a futuro. Entonces, Nidia, por And favor. thinking of the future. Nidia, the floor is Muchísimas yours. gracias, Daniel. Thank you so Muchísimas much, gracias a Daniel. todos y todas, Thank you very especialmente a las much, y los everyone, panelistas que han compartido su particularly to the tiempo, el tiempo panelists valioso que cada uno y cada una for their tiene, y gracias a todas valuable las personas time. que nos And han thank you to acompañado a all través the de people YouTube. that have joined Cerrando, us la política in ambiental es en YouTube. realidad la política Wrapping económica, up, es la estructuradora environmental del modelo del policy desarrollo, is tal the como nos dijo Pedro. La development model construcción de este nuevo responsible. modelo, The sin embargo, construction of tenemos this varios new retos. model, we have Pasar de las several palabras a los hechos, hurdles. como planteó We need to Jessica, go from asumir words como to una facts. responsabilidad esencial
and with the change of economic development, break the reluctance of the gender equality, just like Josefina mentioned, and also to break the reluctance to this organization, like Angelica said. But we have also seen breakthroughs and mechanisms to overcome this and to get to know and act. We need dialogue, joint construction, building, permanent listening to those who will be with us, like Maria said, just to integrate gender focus in environmental policy, and also understand that those are easier than a development model, that they require articulate actions of the other controls, and also of a new vision of the world, where sustainability of life will be the center for action. Thank you so much, everyone. Nydia, thank you so much for you and all the participants. We would like to invite you to the next dialogue, visiting our website, as you can see. So, without further ado, thank you very much and see you in our next meeting.